Good evening, all. Mic checking and is it fine, Rahul? Yes, sir. Audio is clear. Screen is visible, sir. Okay, fine. So please attend the live sessions. It is more interactive. Though we sometimes are recording, we are not able to record all the sessions. Very few sessions we can record and display. Today we are going to discuss one of the important topics, that is cancer breast, which is a very important topic for your exams. Though it is going to be a next or even a normal final year clinical exam also, it will be useful. So I am now exactly discussing this topic based on Bailey and Love. From Bailey and Love based, we are going to discuss about this topic. Let us start with anatomy of breast. So let us start with the anatomy of breast. So this is the anatomy of breast. This is pectoralis major muscle. This is pectoralis major muscle. You can post always your doubts in the chat box. I'll be watching a chat box on another mobile. So please post your doubts without hesitation on the chat box. Don't have any hesitations. Doubt should be asked in this session. That is the purpose of live session. This is pectoralis fascia. And this is the breast. This is the breast nipple areola. So in breast, how many ducts are there? In breast, how many ducts we have? So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Like that, we have 16 to 20 ducts are there. In breast, we have 16 to 20 ducts are there. And how many lobules are there in the breast like this? There are around 10 to 100 lobules. So breast is made up of 16 to 20 ducts and around 10 to 100 lobules are there in the breast. And breast is suspended by a ligament known as suspensory ligament of Cooper. So this is known as Cooper's ligament of breast. So this is a basic anatomy of breast. You should not forget. So cancer can arise from the ducts known as ductal cancer. Cancer can arise from the lobules known as lobular cancer. So cancer can arise from either the ducts or from the lobules. So, and the ligament which is suspending the breast is known as Cooper's ligament. Now we are going to discuss the levels of axillary nodes. Please don't forget there are 3 levels of axillary nodes according to the pectoralis minor muscle. Okay, this is the pectoralis minor muscle. This is pectoralis minor muscle. Based on this minor muscle, we have 3 category of nodes. Level 1 is anterior group of nodes, posterior group of nodes, lateral group of nodes. Level 1 is lateral to the pectoralis minor. Lateral to pectoralis minor, we have level 1 nodes. They are anterior group of nodes, posterior group of nodes, and lateral group of nodes. These are the 3 group of nodes we have: anterior, posterior, lateral. And level 2 nodes are at the level of pectoralis minor. They are known as Rotter's nodes. They are known as Rotter's nodes or interpectoral nodes. So they are known as interpectoral nodes, also known as other group of nodes are central group of nodes. So there are 2 level 2 nodes. Level 3 nodes are nodes which are medial to the pectoralis minor. They are known as apical group of nodes, also called as infraclavicular group of nodes. This is level 3 nodes. So when you are clinically examining the breast, you have to examine all these 3 nodes: level 1 nodes, level 2 nodes, level 3 nodes. You have to examine. Apart from that, 2 more group of nodes you should examine. What are the other 2 more group of nodes? Can you tell me? What are the other 2 nodes which are not under the level classification, but you should examine? Supraclavicular nodes. You have to examine supraclavicular nodes on both sides, right side as well as left side. You should examine. And also you should look for internal mammary nodes, which is usually difficult to find by clinical examination. So all these nodes should be examined. So just I'm starting with anatomy since many students are joining now. I'm just starting with anatomy of the breast and axillary nodes, which already you'll be knowing. We are going to discuss in detail about the cancer breast. Sorry. So now a patient comes to you with a mass in the Rotter's node is central group of interpectoral nodes only. It is level 2 nodes. Correct. Rotter's node is level 2 nodes, no doubt in that. It should be considered as level 2 nodes. It is there, and New Bailey has updated it as level 2 nodes only. Interpectoral nodes are level 2 nodes.
Level 3 nodes are central group of nodes. Okay. Coming to the triple assessment of breast. By doing a triple assessment, positive predictive value of cancer is diagnosed by 99.9%. I can diagnose the cancer accurately by doing this triple assessment. So I hope you will have no doubt in triple assessment, which is made up of clinical examination, that is, which includes history taking also, clinical examination and history taking. Then radiological examination, which is made up of ultrasound or mammography. And number 3, pathological examination, which is made up of core cut biopsy. So 3 investigations we have to do for all patients coming to you with the breast lump. If somebody is coming, you should do all these investigations. We are going to discuss about each investigation first. So clinical examination of the breast. What is the most common presentation of cancer breast? What is the most common presentation of cancer breast is painless lump. So what are the other presentations? Yes, very good, Shreya. That is painless lump. Other presentations of cancer breast are, number 1, you should remember nipple related problems. Nipple, you have discharge. What discharge is common? Bloody discharge from the nipple. That is the most common discharge. Any type of discharge can come. Bloody discharge is most common. Nipple retraction of the breast. Nipple retraction will be circumferential retraction. Okay, it will be a circumferential retraction, not slit-like. It will be a nipple, will be a circumferential retraction. Nipple erosion, sometimes nipple is gone, like in Paget's disease. Paget's disease of breast, the nipple itself will be gone. That is another presentation. And don't forget, you have to examine the breast, and clinical examination of breast, you all would have examined in detail in your final year ward rounds. So please don't forget, you have to look for pudgy orange. What is pudgy orange in the skin on examination? So I am focusing only on the clinical MCQ points. Pudgy orange is, don't forget, it is subdermal lymphatic infiltration. Subdermal lymphatic infiltration is known as pudgy orange. Please don't forget. It is known as subdermal, very good, subdermal lymphatic infiltration. And cancer and cuirassier, what is it? It is a diffuse skin involvement like an armor. You know what is armor, no? Those who are fighting in the war, they'll be putting armor like skin. It is there, picture is there in Bailey. Armor like skin. It is diffuse involvement of skin. That is known as cancer and cuirassier. You have to look for that. You have to look for fixities to the various structures. Fixity should be examined for ribs, intercostal muscles, serratus anterior, pectoralis major. Everything should be examined on clinical examination. There are no big MCQs based on that. But this year you are going to get an MCQ for exam. If it is going to be next from this chapter is written by Ames authors. So next is going to be taken by Ames authors. So definitely you are going to get so many questions from this chapter. That is why this chapter I am discussing only cancer breast. So very important, please don't miss these points. So in a cancer breast, how will you examine the breast? You have to examine the breast with the 3 fingers. Flat of 3 fingers you should palpate. You should palpate systematically so that you will not miss the tumor in any quadrant. What is this method of examination demonstrated in the picture? Can you tell me? This method is known as, very good Sandhya, that is a new Bailey update, dial clock method. So dial clock method, at each clock level, we should go towards the center from outside to inside, outside to inside. Like that, I should examine the breast. The purpose of examining the breast by this method is we should not miss any multicentric tumor. What do you mean by multicentric tumor? What is mean by multicentric tumor? Can you tell me? What is multicentric? What is multifocal? So multicentric and multifocal tumors. Multicentric is very good. More than tumor is involved in more than one quadrant. This is known as multicentric, like this. Multifocal is in one quadrant there are many tumors. This is known as multifocal tumors. So the tumor can be multicentric and multifocal tumor. All these tumors can be picked up only when you are going to do perfect examination of the breast in a patient lying down position as shown here.
Best position is semi-recumbent position. You should palpate the breast. So palpate the breast in a semi-recumbent position. So at the end of breast examination, you should make AJCC 8th edition. Without knowing this, you should not go for any type of examination. Whatever exam, you should know this AJCC edition. Tell me what is 8th edition TIS? Ductal cancer in situ and Paget's disease. What is removed from this TIS? In 7th edition, it was there. Now they removed. Lobular cancer in situ is removed. Very good. Very good. So lobular cancer is in situ is removed. So please remember, new edition of Bailey has mentioned everything in millimeters. Less than or equal to how many millimeters? Less than or equal to 20 millimeters. 20 to 50 millimeters, which is less than or equal to 50 millimeters. More than 50 millimeters. Okay, like that they have given in millimeters this time, not 2 centimeter, 2 to 5, more than 5. They have given in accurate measurement should be made in millimeters. So T4A, what all will come under T4A? Yes, please tell me what all will come under. These are all the MCQs which will be asked in the exam. T4A means chest wall involvement. What all will come in chest wall involvement? 1, 2, 3. 3 things will come in chest wall involvement. Ribs, very good. What else? Intercostal muscles. Serratus anterior, very good, excellent. So which will not come is MCQ. It is pectoralis major is not included in chest wall. Pectoralis major is not included in chest wall. Very good, very good. All of you are very clear with this topic. And coming to the T4B, which is skin involvement. Skin involvement is the following 3. What is it? Ulceration, Peau d'orange, ulceration. Number 3, satellite nodules. Satellite nodules. I always request you, if you're attending the class, to have Bailey on your side. It will be very helpful to see the important points and mark in the Bailey itself, which is not included. Fixity is not included. Tethering, puckering, dimpling is not included. Tethering, puckering, dimpling is not included. These are all nothing but involvement of Cooper's ligament. So Cooper's infiltration will not change the staging. Okay, it is not going to change the staging. It is going to be the same. Tethering of Coopering, puckering, dimpling, retraction of nipple, nothing will change the staging. Retraction of nipple, all these things are not going to change the staging. So please remember, so skin involvement is ulceration, Peau d'orange, satellite nodules. These all will come under skin involvement. Tethering, puckering is not, all are same word only. Actually, that's a meaning is same. See, for example, this is the breast. This is the ligament. If the ligament is infiltrated, the ligament is tethered. If the ligament is tethered, it will cause puckering of the skin or dimpling of the skin. Puckering and dimpling of the skin. So the word is, everything is same. Tethering, puckering, dimpling, all are one word only. So they are nothing but same concept. By tethering of the Cooper's ligament in the skin, you can see puckering or dimpling appearance. Therefore, they are all not coming under skin involvement. So you need not worry about that at all. Please remember, even the fixity is removed now in new edition. 7th edition itself, they removed. Fixity was once upon a time at skin involvement. Now it is no more. Okay, it is no more skin involvement. T4C is A plus B. See, in New Bailey, they have given very interesting point. T4D is inflammatory cancer. And one interesting point is that if you open Bailey and see, Peau d'orange involving more than 1/3 of breast is put under this category. You can see, we can verify from Bailey, it is mentioned there. So Peau d'orange involving more than 1/3 of breast is coming under inflammatory breast cancer. It is coming under inflammatory breast cancer. Okay, this is inflammatory breast cancer comes under T4D, which is a fast growing cancer. So then coming to clinical N1 staging, I'm coming for clinical, whatever I'm discussing now is clinical T staging, clinical N staging. Easy, very simple, don't mug up, you just remember mobile axillary nodes is N1.
N2A is fixed axillary nodes. That's all. See, N2B, whenever B comes, you will have internal mammary node, which is very difficult to find by clinical method. We need special investigations to find out whether internal mammary nodes are involved or not. So N2B is internal mammary nodes. N3B also will have internal mammary nodes. So N3B internal mammary nodes plus axillary nodes are seen. What is N3A? Infraclavicular nodes. N3C is supraclavicular nodes. So this is clinical end staging. So here itself, let me tell you, there is one more end staging known as pathological end staging, which is done by the pathologist from the specimen. What is PN1? What is PN2? What is PN3? PN1 means, what is it? How many number of nodes are positive? 1 to 3 nodes positive is PN1, pathological N1. 4 to 9 nodes positive is pathological N2. More than or equal to 10 nodes positive is pathological N3. So minimum number of nodes that should be removed in a cancer breast operation is 10 nodes should be removed for a proper staging. The minimum nodes to be removed is 10 nodes in a cancer breast operation. So this is pathological staging, PN staging. Clinical M staging is metastasis. Most common site of METs is to lumbar vertebra. Please don't forget, this is via Batson's plexus. Lumbar vertebra via the Batson's plexus of veins, you will get metastasis, Batson's plexus. Same way in prostate cancer also you can get lumbar vertebral mets. What is that plexus? What is the name of that plexus? That plexus is known as Sapi's plexus. Sapi's plexus. So lumbar vertebra through the Batson's plexus of veins. Batson's plexus of veins. Through the Batson's plexus of veins, it spreads to the vertebra. They are small veins. They are small veins which will be going along the lumbar level to the Batson's plexus to the lumbar vertebra. Batson's plexus of veins. Okay. So Batson's plexus of veins, you will have lumbar vertebral metastasis. Similarly, there are small veins which are carrying the medicine prostate, that is known as Sapi's plexus. So please don't forget, there are 3 types of TNM staging: CTNM, YTNM, PTNM. Can you tell me what is Y stands for? YTNM stands for status post neoadjuvant, after neoadjuvant therapy. After neoadjuvant, if I give a therapy, that is known as YTNM. After neoadjuvant chemotherapy, the staging is called as Y. Pathological TNM staging is done by pathologists, not by us, from the specimen. From pathological specimen, they do the staging. So simple staging, don't forget, just remember the staging for exam. So you should not have any confusion in this. You have to remember it for exam. Okay. So don't forget this point. Okay. So now coming to the staging. So now coming to the staging, stage 1. So you should, this is very easy. Don't get confused with this. I'll tell you simple method to remember. Whenever I count, if it comes 1, it is stage 1. T1, N0. Whenever I count, it comes 2 numbers, 1 plus 0, 1. T2, N0. Count, it comes 2. T1, N1. That is stage 2. Stage 2B is when I count, it should come 3. Like T3, N0, T2, N1. So always please remember, T should be more than N. T should be more than N. If T is less than N, you should not add in the staging. For example, the only exception I will tell you, T1, N2, the count comes 3. But it is not here, it should be put under 3A. Only one exception, you remember this point alone. T1, N2, though the count is coming
It's working, but just a few minutes. It's working in another net, not in correct net. Yeah, I will start from the staging. Is it audible now? Yeah, it is connected. Okay, thank you. Yes, sir, audible, sir. Yes. Please remember the staging. You should remember, I'll come back from the staging. So coming from the staging of the stage categorization of the cancers, you should be very simple, easy also. So whenever it is count T plus N comes as 1, it is T1 stage 1. When it comes as 2, it is stage 2. T2N0 or T1N1, it is stage 2. When it comes as 3, T3N0, T2N1, it comes under 3. So in count of 3, only one exception is there, that is T1N2. Very rare to have this finding, but if there is a T1N2, go for 3A. Put it under 3A. What is 3B? Any case of T4. Any case of N3 is 3C, and any case of M1 is METS. So this is easy. 3B, 3C, 4 is easy. So whatever you think, put everything under this 3A. Put all the other things in 3A. What all comes under 3A? Whatever you want. This T1N2, T2N2, whatever you feel, T3N2, whatever you want, you put under this 3A. So only T4 is present means it will go to 3B. N3 is present means it will go to 3C. M1 is present means it will go to 4. So in this category, 1, 2A, 2B are known as early breast cancer. 3A, 3B, 3C are known as locally advanced breast cancer. 4 is known as metastatic cancer. So as surgeons, we are least bothered about the simple staging and all. We are very much worried only whether it is a early cancer or a locally advanced breast cancer or a metastatic cancer is our aim. Our aim is to know whether it is early breast cancer, locally advanced breast cancer, or metastatic cancer. So why? Because my management is going to be very simple. If it is early breast cancer, what will be my management? Can you tell me? 3 important salient points I want to tell if it is an early breast cancer. Early breast cancer means directly I will take for directly surgery. In other words, what? No need of neoadjuvant therapy. Directly surgery means 2 surgeries are available, BCS or MRM, both can be done. It is up to the preference by the surgeon. Either BCS or MRM, both can be done. It is a surgeon's preference. Okay, BCS or MRM can be done. No need of neoadjuvant therapy for BCS. One more point, sentinel node biopsy is done for N0 cases. For N0 early breast cancer cases, we will do one procedure known as sentinel node biopsy. So when it is a locally advanced breast cancer, I will take them directly for neoadjuvant chemotherapy. Neoadjuvant chemotherapy will be done first, then only we will plan for anything else. So neoadjuvant chemotherapy is done. Metastatic cancer, palliative therapy is done. So this is a simple outline, because based on the type of cancer only, we will plan the various procedures. So please don't forget this basic point. So clinically, now we have confirmed what is the cancer from various methods. So now we are going for the radiological assessment. Ultrasound breast is the investigation of choice for breast in females less than 35 years. And investigation of choice for female above 35 years is mammography. I hope you know the answer. The reason is because less than 35 years, they have dense breast. They have dense breast. Therefore, less than 35 years, we should go for a ultrasound breast. Mammography is done for above 35 years. Mammography is done. 5 points, basic points I want you to remember for lifetime about mammography. 5 golden rules. Mammography is what? Mammography is a Bremsstrahlung X-ray. It is not a conventional X-ray. It is a Bremsstrahlung X-ray, means it is having it's a different type of X-ray, not a conventional X-ray. It has a low voltage X-ray.
high amplitude, low voltage type of X-ray, which you will understand only when you read radiotherapy in detail. But high amplitude, low voltage X-ray is Brahmstra lung X-ray. First point. One mammography is equal to how many chest X-ray? 4 X-ray chest. Okay, each mammography, how much radiotherapy is exposed for the patient? It is 0.1 centigrade exposure happens. So each mammography is done always for both the breast. When I write mammography, it is always done for both the breast. And in both the breast, I should do 2 views, craniocaudal view and mediolateral oblique view. Mediolateral oblique view. So 2 views are taken in mammography. Mammography is such an high-yield topic. You'll have enormous questions from mammography. Craniocaudal view, mediolateral oblique view are the 2 views taken for these patients. So Brahmstra lung X-ray, one mammography is equal to 4 X-ray chest, 0.1 centigrade exposure happens. Both breasts you must take in 2 views, craniocaudal, mediolateral oblique view. And mammography is done as both diagnostic as well as for screening purpose. Also we use it. Screening purpose. Diagnostic means in the term, a patient comes to you with a lump. A female patient above 35 years comes to you with a lump. You use this as a diagnostic investigation. Screening protocol is used in UK for all females above what age? What is the age screening is done? Yes, very good, Sandhya. Sandhya, very good. That is above 40 years in UK. In India, we are not having such screening protocol. In UK, all females above 40 years should undergo screening every 1 year annually. By doing a routine screening like this, those people reduced cancer-related death by 30% decreased mortality because of regular screening. They started detecting the cancer so soon. So 30% decreased mortality happened with this. So 30% mortality reduced by this screening mammography. So diagnostic is for any lump, any patient coming to you with a lump, we have to see whether it is a cancer by doing a mammography. And with the help of this lump, we will do a Birat's grading. For a patient coming to you with a lump, we do Birat's grading, seeing the lump. I'm going to discuss about that. So Birat's grading. So diagnostic as well as screening, 2 purposes are there with a mammography. So mammography, what are all the findings seen in cancer? See, mammography findings in cancer. What are the findings in ductal cancer in situ? What are the findings in lobular cancer in situ? What is the finding in fibroadenoma? Everything is important MCQ for PG entrance exams. In cancer, what is the finding? Yes, you all know the answer. What is it? In cancer, you will see microcalcification. What else? Very good. Microcalcification, architecture distortion, mass effect. Okay. And we have so many other findings, microcalcification, branching calcification. All these are features of cancer. Tell me, what is the one finding in ductal cancer in situ? Ductal cancer in situ also can be detected. So common presentation of ductal cancer in situ is also a lump. They can also present to you. They will also have microcalcification. No, not ductal cancer in situ will not have popcorn. Popcorn is for fibroadenoma. Fibroadenoma has popcorn-like calcification like this, known as macrocalcification. If macrocalcification, this is microcalcification. Ductal cancer in situ is microcalcification only. It is known as microcalcification. So microcalcification. Lobular cancer in situ is no finding. Okay, no finding in lobular cancer in situ. You are answering neighboring calcification is for lobular cancer invasive. You are answering lobular cancer invasive will have neighboring calcification. Near the tumor, there will be calcification. Very good. So in situ, you will have no finding. No finding is seen on in situ. So this is very important because in a mammography, based on the finding only, we will do that Birat's grading. So Birat's grading is of 6. What is expand Birat's? What is Birat's? This question has come in the PG entrance exam. Breast,
imaging, reporting, and data system. Okay, don't get confused in this. Reporting and data system. See, the radiologists are always very safer people. They want to play a safe game. They don't want to commit whether it is a cancer, yes or no. They never ever say yes or no. Always you will also see many radiology reports will be kindly correlate clinically. Like that, they will write something to escape from medico-legal issues. And this is one such type of medico-legal concept they use. BIRATS, they started using for breast. Same way they started using for many other cancers like TIRADS. What is TIRADS used for? What is PIRADS used for? Now they started using it everywhere, PIRADS. Then finally they also started using in COVID. PIRADS is prostate, thyroid, COVID, all the places they started using this. Okay, they started using in all the places. So I don't think, I have not seen liver being used. I hope they will be using everywhere. All the places they will start using grading system like this. Soon they will bring in all the places. But anyhow, breast is very important. If it is negative, category 1 negative, what will I recommend? Category 2 benign, what will I recommend? So fibroadenomandal will come under category 2. Fibroadenomandal will come under category 2. What will I do for this? Okay, what is the advice for these people? These people should undergo annual follow-up. Annual follow-up. So annual follow-up for 1 and 2. 3 is probably benign. We have to go for 6 monthly follow-up. So probably benign. So 6 is probably benign. We have to go for 6 monthly follow-up. What is 4? 4 is suspicious of malignancy. Please don't forget 4 is very important. What is MCQ from 4? Can you tell me? What is already asked MCQ from 4? From which BIRATS biopsy will be done? That is from 4. Biopsy is advised from 4. Suspicious of malignancy, we have 3 types. 4A is low suspicious, 4B is medium suspicious, and 4C is high suspicious. So suspicious of malignancy, we have to take biopsy in these cases. 5 is what? 5 is high risk, high chances of malignancy, highly suggestive of malignancy. Please don't forget, highly suggestive of malignant. And it is biopsy. 6 is already biopsy proven malignancy. So 5 is highly suggestive of malignancy. Okay. Suspicious of malignancy comes under 4. Low, medium, high. Highly suggestive of malignancy is 5. And this highly suggestive of malignancy, you should take biopsy definitely. And accordingly, you can even do surgery also. If it is highly suggestive, you can even do surgery also for BIRATS 5. So the question which is asked in this BIRATS is, from which BIRATS onwards biopsy will be advised is 4. From 4 onwards, we should do biopsy for BIRATS grading. So this is some questions which are very important for next level exam questions. So this is what will come in next exam. So what are the indications of doing MRI breast? So MRI breast can be again used as a screening investigation as well as a diagnostic investigation for a patient coming to you with a swelling. So where are all the places you will use MRI as a screening investigation? Yes, tell me some places where I will use it as a screening investigation. Yes, very good. In BRCA1, BRCA2, high risk cases, all the high risk cases, even like Li-Fraumeni syndrome, all the high risk cases, like based on Gale model. It is from Old Bailey. Gale model shows high risk. So whenever according to the risk calculation, if it is coming as high risk, you should do this. So screening, it is used as screening in all these patients, and also in patients who are having silicone implant females. The only option is go for this MRI. So MRI as a screening for high risk patient should be done from 25 to 30 years. In this age group, you should start doing screening. And it should be used in very rare other cases or in young females who had previous surgery in the breast.
some IND or fibroadenoma, something is being done previously, number one. Number two, other places where I've used as a screening. So young females who had a previous surgery, history of radiotherapy to the breast. When radiotherapy is given, that is better done with MRI. And in diagnostic, what all will come in diagnostic? Please remember a patient who underwent breast conservative surgery. A patient who underwent breast conservative surgery, we should follow up only with this. Follow up them for cancer happening recurrence. You should follow them only with this. And any patient who is planned for breast conservative surgery, I always should do this to rule out. Very good. That is correct answer. Abrar Ahmad has mentioned it, to rule out multicentricity and multifocality. Before planning a breast conservative surgery, I should rule out there is any multicentric or multifocal tumor should be ruled out. This question can be expected next level question. With next exam, what type of question will come means this paragraph will be made as a question. So screening or diagnostic, where all the places you use MRI. MRI is a very costly investigation. We cannot use it as a screening for all the people. Only for selected cases, we use it as screening investigation. And this is a picture showing you pre-contrast and post-gadolinium contrast picture. And you can see the subtraction image showing you the tumor from Bailey and Lowe. This is a picture showing you tumor. And this is one picture showing you a silicon capsule, which is ruptured, known as Linguini sign. Very good. This Linguini sign is ruptured silicon. We have to change the silicon now. It is a finding of MRI. So Linguini sign is a sign used to diagnose ruptured silicon capsule. So this is one of the follow-up investigations for those ladies who are having silicon. They will keep doing this. And coming to the imaging, one important imaging in cancer breast is PET-CT. Will you do PET-CT for all the cases? Simple question, no. Will I do PET-CT for all the cases? Means no. I will do only for T3, T4, N2, N3 breast cancer. Please remember, I am going to keep the test you will be getting MCQs from this chapter for the next 1 week. All the MCQs will be coming in the WhatsApp message. You should answer the MCQs. T3, T4, N2, N3 will be done PET. No need in which cases? T1, T2, N1, unless there is clinical metastasis. There is clinically suspected metastasis. Like the patient is having back pain, you are suspecting metastasis clinically. Patient is having a liver enlargement, you are suspecting liver mets. Those cases alone you can do in T1, T2, N1. So pulmonary TB may give false positive in PET-CT scan. So in this, you can see the tumor in the axilla and the breast. So two places you are having an increased activity in this picture. Okay. So now we have completed the clinical examination, radiological examination. Now we are going to pathological examination. Is there a role of FNAC now? FNAC is not even mentioned in New Bailey. FNAC can be used only to detect recurrence. Only to detect recurrence. Otherwise, not primarily, it is not helpful. It is not to be used. You should not use FNAC for primary detection. Bailey says for diagnosing cancer, you should use only core needle biopsy of 14 gauge for breast and 18 gauge for axillary nodes. If I want to confirm the axillary nodes, I should use an 18 gauge for the node, and for the breast, should I use 14 gauge for the breast tissue. And there is a latest method of taking biopsy known as vacuum assisted biopsy, which you will get more tissue, more sample volume. And this, even benign breast lumps like fibroadenoma can be sucked with the help of vacuum assisted biopsy. Vacuum assisted method, you can suck out the fibroadenoma without any scar in the breast. Very important new update from Bailey. So now let me tell you what are all the pathological types of cancer based on this. This is not from Bailey, this is from Robbins. So there are two types of cancers. One is ductal cancer and another is lobular cancer. So this can be further divided into ductal cancer in situ, ductal cancer invasive. Lobular can be divided into invasive and lobular cancer in situ.
This is a 2 category. Now I want you to know what is the percentage. 90% of the cancers we see in practice are ductal. Only 10% are lobular. So invasive cancers, most common type. What is the most common type in invasive? Can you tell me? Yes, that is known as no specific type, also known as cirrus type. No specific type, also known as not otherwise specified. So NOS or NST, it is known as cirrus. That is the most common type. Other types are medullary, tubular, colloid. Colloid is also known as mucinous, and papillary. These are the 5 types of cancers coming under ductal cancer. Which is the best prognosis among these 5? In ductal cancer, which is the best prognosis? Best prognosis is, best of all is colloid. Best of all is colloid. Worst prognosis is triple negative. Medullary cancer is triple negative. So it is worst of all. Worst cancer. So tubular also has good prognosis. Papillary also has good prognosis. So papillary has less common lymph node spread and vascular spread and hence better prognosis. But anyhow, the overall best is colloid or mucinous. So all these are the various types of invasive cancers. Coming to lobular cancer invasive, I want you to remember 1, 2, 3, 4, 5 points in lobular cancer. It is removed in New Bailey. Actually, lobular cancer details are removed in New Bailey, but for completion's sake, I am telling this. It is bilateral. It is bilateral. Please remember, lobular cancer is bilateral. It is multicentric and multifocal. Okay, multicentric, multifocal. Biopsy shows what type of cells? Yes, biopsy from Old Bailey. Yes, what is the biopsy finding in this invasive cancer? Yes, they are associated with lobular cancers, can be associated with E-cadherin mutation. They are associated with E-cadherin mutation. They can be associated with diffuse gastric cancer. That is one point, very important point. You should not forget. Biopsy shows Indian file pattern of arrangement of cells. Like a red Indian standing in a row, not Indians, our Indians. Like a red Indian standing in a row, they will form a pattern known as Indian file pattern of arrangement of cells. E-cadherin is positive in these cases, lobular cancer. And don't forget, mammography shows neighboring calcification. So neighboring calcification is seen in mammography for lobular cancer cases. So please don't forget this basic point about invasive cancer and lobular invasive and ductal invasive cancer. Ductal cancer in situ and lobular cancer in situ are not discussed in New Bailey. They have not discussed about it. But anyhow, remember ductal cancer in situ is TIS. Lobular cancer in situ is not a tumor in situ. It is only a physiological precursor. That's all. They removed everything about these 2 tumors. So ductal cancer in situ is a tumor in situ. Lobular cancer in situ is a physiological precursor. See, the examiner is an AIIMS examiner who has written the material. He has not discussed about DCIS and lobular cancer in situ, means you will not get that in your exam. So you can just skip them in preparation. You can leave them. And New Bailey has added new points. There are new points, many new points are added. So you have to focus on them instead of wasting on the points which are not there in Bailey. So Bloom and Richardson score, 3 variables are there: tubule formation, nuclear pleomorphism, size and number of metastasis. So TNM, remember the mnemonic for Bloom and Richardson score. So can you tell me the score for prostate cancer? Prostate cancer, what is the score? It is, yes, nobody is answering. Gleason score. Prostate cancer, the score is very good, very good. Very good, Sneha, very good, Mohammed. It is Gleason score. Same way, for grading the cancer breast, we have modified Bloom and Richardson score based on tubule,
nucleus and number of mitosis. So don't forget this point. Based on number of mitosis, nuclear pleomorphism and tubule formation, we have 1 to 3 points for each. We have grade 1, grade 2, grade 3 based on modified Blumen-Richardson grade. So therefore, grade 3 is high grade tumors, 1 is low grade tumors. And you are going to get definite MCQ from this table. This table is newly updated in Bailey. It is not there in old Bailey. Molecular classification based on, what is this? Based on immunohistochemistry. We will be doing immunohistochemistry from the tumor, and we will do molecular classification based on immunohistochemistry. We have the most common type is luminal A type. Most common type is luminal A type. Luminal A type and luminal B type, the interesting point is both are ER-PR positive. Very important. Luminal A, luminal B, both are ER-PR positive. How to differentiate then A and B? In A, Ki67 is low. What is Ki67? Ki67 is a proliferation index, growth index. How big the cancer will grow, that is decided by this Ki67. High Ki67 is bad prognosis. Low Ki67 is good prognosis. Okay, therefore, luminal A has the best prognosis of all the cancers. So luminal A is the most common type and it is the best prognosis. So luminal B is Ki67 high. Okay, Ki67 is the difference between A and B. Coming to basal type, when you are triple negative, you will go to the base. Remember that point. So when you are all negative means hormone receptor negative, HER2 negative, estrogen receptor, progesterone receptor, all are negative. HER2 is all are negative means you'll go to the base, and in this also Ki67 is high. Therefore, it is bad prognosis. In fact, worst prognosis. Worst prognosis of all the cancers is basal type. Very important MCQ is BRCA1 mutation is seen with which molecular classification? BRCA1 is associated with this basal type cancer only. It is triple negative. Basal cell cancer will be seen with a molecular classification in this. So one HER2 is a type, next type, which is only HER2 positive. Claudin type is a type which is only claudin is low. So in this table, you can get an MCQ based on this. Who will have HER2 positive means only HER2 positive cases have HER2 positive. All other cases it is negative. All of them are Ki67 high except luminal A is having Ki67 low. So this table can be easily asked as an MCQ for you. Please remember this table and be thorough with the table. Don't miss this table. So basal type cancer, triple negative cancer is ER-PR negative, HER2 negative, and it carries the worst prognosis and associated with BRCA1 mutation. Okay. So now comes the most important point for exam. So this is just a simple basic theory. Whatever we saw is now so far theory. So exam la ipo cancer breast question exam la vandaduna, they will ask you clinical questions. So clinical question kepanga. So history kudupanga, even a neoadjuvant kudupingla, maatingla, surgery panvingla, like that they will be asking clinical questions. So up to this, whatever we discussed is just theory. Now starts the clinical examination. So they will be giving a history. They will ask the staging and all. For example, let me tell you one patient who comes to you, T3N2M0. Okay, BRATS 4. In the history BRATS 4 and BRATS 4 on, and pathologically it is ductal cancer in situ, ductal cancer invasive type, and it is a type of luminal A cancer. Next, what will you do next for this patient? The question answer is they will give you a locally advanced breast cancer history. What will you do next? They will ask you. For that, you should know that, understand the concepts. The answer for this question is you should give neoadjuvant chemotherapy for all the locally advanced breast cancer. Very interesting point. See, this is very important slide update in Bailey. Locally advanced, all the cancers will receive neoadjuvant chemotherapy. Neoadjuvant chemotherapy is given for all the locally. Early breast cancer, I told you we will not give, but New Bailey says
சில பேருக்கு கொடுப்போம். யார் அந்த சில பேர்? பெரிய டியூமரா இருக்கு பிரஸ்ட்ல, சின்ன பிரஸ்ட் பெரிய டியூமர்னா டு ரெடியூஸ் த சைஸ் ஆஃப் த டியூமர் கொடுப்போம். HER2 பாசிட்டிவ் கேசஸ், HER2 பாசிட்டிவா இருக்கவனுக்கு கொடுப்போம். ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் கொடுப்போம், சின்ன வயசுல வந்தா கொடுப்போம், less than 50 years. And axillary node positive வந்தா early breast cancer also we can give neoadjuvant chemotherapy in selected cases. So when you give neoadjuvant chemotherapy in selected cases, this question is very important. Early breast cancer is T1, T2, N0, N1 cases kudo we will give this when the nodes are positive, less than 50 years, triple negative breast cancer, HER2 positive tumors, and to downstage the size of tumor for planning a breast conservative surgery. சரி, neoadjuvant chemotherapy கொடுக்குறீங்க. இதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, neoadjuvant கொடுக்கும்போது எல்லாருக்கும் வேலை செய்யுதுன்னு சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு டியூமர் சுருங்கும், சில பேருக்கு சுருங்கவே சுருங்காது, அப்படியே வளரும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை? We can find it by a criteria newly introduced in Bailey known as RECIST criteria. RECIST criteria na response evaluation criteria in solid tumors. RECIST criteria is response evaluation criteria in solid tumors. So first cycle முடிங்க, second cycle முடிங்க, second cycle முடிச்சிட்டு 3 weeks கழிச்சு what should I do? I should do a investigation. So you should do a after 3 weeks of chemotherapy you should do the investigation. So whatever you can do, you can even do a MRI or you can do a mammography, you should do investigation, imaging. 3 weeks கழிச்சு imaging பண்றோம். first cycle முடிச்சிட்டு second cycle முடிச்சிட்டு 3 weeks gap விட்டு imaging பண்றோம். imagingல tumor is disappearing, it is known as complete response. டியூமரே காணோம், 2 cycle போட்டதுல டியூமர் மறைஞ்சிருச்சு, it is known as complete response. More than 30% tumor got reduced. 10 centimeter in the tumor இப்ப 7 centimeter has come, this means 30%. Then if it is stable means less than 30% reduction of the tumor. Progressive means there is more than 20% increase in the size of the tumor. So what will I do for these cases? In complete response and partial response, complete the neoadjuvant therapy, complete the neoadjuvant chemotherapy அப்படின்னு சொல்றாங்க. So complete response இருக்கவங்க, partial response இருக்கவங்க chemotherapy complete பண்ணிடுங்க, ஃபுல்லா முடிச்சிருங்க. But stable disease and progressive disease இருக்கவனுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? What is the treatment for these people? ஒருத்தனுக்கு வேலையே செய்யல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த வேலையே செய்ய மாட்டேங்குது, ட்ரக் போடுறோம், வேலையே செய்யல, அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? Yes, what will you do? சர்ஜரி பண்ணிடுங்க, லேட் பண்ணாதீங்க, do surgery and plan for adjuvant chemotherapy with some other drugs, not with the same drugs. Do adjuvant chemotherapy with another group of drugs. அதே ட்ரக்கை கொடுக்காதீங்க, ஏன்னா அந்த ட்ரக் தான் உனக்கு வேலை செய்யல. So another drugs we have to give during the adjuvant chemotherapy. This is a very important update from New Bailey. So neoadjuvant chemotherapy பத்தி அவ்வளவு டீடைல்டா எந்த புக்லயுமே இல்ல, அவ்வளவு கிளியரா கொடுத்திருக்காங்க. So RECIST criteria, complete response, partial response patientக்கு complete the neoadjuvant chemotherapy. Stable disease and progressive disease க்கு do surgery and plan adjuvant chemotherapy with other group of drugs. Yes, new group of drugs. Because why? Because the new group of drugs are given because we already found out when for example, I gave CMF, cyclophosphamide methotrexate 5-fluorouracil கொடுத்திருக்கேன்னா அது வேலை செய்யல ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கும்போது, அதே திருப்பி கொடுத்தா அவனுக்கு பிளட்ல இருக்கிற மெட்டாஸ்டாசிஸ் சரியாகாது. So you have to understand one basic thing about what is the purpose of chemotherapy. ஒரு கேன்சர்னு வந்துச்சுன்னா இந்த கேன்சருடைய பேசிக்ஸ் தான், இது வந்து கேன்சருடைய பேசிக்ஸ். You would have read this in pathology, you would have forgotten it now. Chemotherapy எதுக்கு கொடுக்குறோம் ஒரு கேன்சருக்கு? ரேடியோ தெரப்பி எதுக்கு கொடுக்குறோம் ஒரு கேன்சருக்கு? ஆபரேஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம், கேன்சரை எடுத்ததுக்கு அப்புறம், why should I give chemotherapy? Why should I give radiotherapy? Why should I give hormone therapy? இந்த ரீசன் சொல்லுங்க, ஏன் இதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம்? கீமோதெரப்பி கொடுக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன், கேன்சர் இஸ் a systemic lesion. You will have micromets in the body, so to prevent distant metastasis. So வேற எங்கயாவது திடீர்னு கேன்சர் லிவர்லயோ இல்ல பிரெயின்லயோ வராம இருக்கிறதுக்காக, distant mets வராம இருக்கிறதுக்காக we give chemotherapy. Yes, very good for micrometastasis. ரேடியோதெரப்பி எதுக்காக கொடுக்கிறோம்? ரேடியோதெரப்பி கொடுக்கிறது ஆபரேஷன் பண்ண இடத்துல ரெக்கரன்ஸ் வராம இருக்கிறதுக்காக, to prevent recurrence in the local site, to prevent local recurrence.
ஸோ பிரஸ்ட் கேன்சர் ஆப்ரேட் பண்ண இடத்துல செஸ்ட் வால்லாம் வி ஷுட் கிவ் ரேடியோதெரப்பி. ஹார்மோன் தெரப்பி எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம். ஹார்மோன் பாசிட்டிவா இருக்கவங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ரிசெப்டார் பாசிட்டிவா இருக்க கேசஸ்க்கு வி கிவ் ஆன்டி ஈஸ்ட்ரோஜன். ஒய் இதுல என்ன யூஸ் ஆக போகுது? அதான் பிரஸ்டே எடுத்துட்டீங்களா, வாட் இஸ் a யூஸ்? பிரஸ்டே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வாட் இஸ் a யூஸ்? டு prevent cancer in the opposite breast. டு prevent cancer in இன்னொரு பிரஸ்ட் இருக்குல்ல, அதுல கேன்சர் வராம இருக்கிறதுக்கு. டு prevent cancer in opposite breast. Please don't forget this. ஈஸ்ட்ரோஜன் ரிசெப்டார் பாசிட்டிவா இருக்கவங்களுக்கு இன்னொரு சைடுல breast cancer வராம இருக்குதா, we give hormone therapy. Like that we have a therapies based on this, so to prevent cancer in the opposite breast. New Bailey has interesting points are given in New Bailey. Now neoadjuvant target therapy is available, neoadjuvant hormone therapy is available. What is not given? Neoadjuvant. Neoadjuvant என்ன கொடுக்க மாட்டோம்? Radiotherapy is not available. Neoadjuvant radiotherapy கொடுக்க மாட்டோம். Please remember. Neoadjuvant chemotherapy கொடுக்கலாம், neoadjuvant target therapy கொடுக்கலாம், neoadjuvant hormone therapy கொடுக்கலாம். No, in bilateral mastectomy also we give hormone therapy because there are other tumors in your body which are estrogen receptor stimulated, like ovarian cancer can happen. So ovarian cancer வராம இருக்கிறதுக்காக we will give estrogen. So estrogen is given to prevent other cancer, estrogen dependent cancers. Ovarian cancer or breast cancer ரெண்டுமே estrogen dependent, so we have to give them. Even if you do bilateral mastectomy, we should give the hormone therapy. So that is given for only 5 years. So we should give hormone therapy for 5 years. So radiotherapy கிடையாது. But neoadjuvant target therapy for HER2 positive cases, we will give trastuzumab and pertuzumab. And hormone therapy is given for very old fragile women who are unfit for chemotherapy. So a female patient இருக்காங்க, ரொம்ப வயசானவங்க, அவங்க கீமோதெரபிக்கே தாங்க மாட்டாங்க, அதனால அவங்களுக்கு வந்து we will not do. So radiotherapy கொடுக்கிறது இல்ல. So far it is not done, that's all. Maybe future somebody will study and they will find out. See, neoadjuvant radiotherapy வந்து கேன்சர் ரெக்டம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ஈசோஃபேகஸ்க்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், பட் பிரஸ்ட்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி அவங்க ஸ்டடியில கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நீங்க வேணா ஃபியூச்சர்ல நீங்க ஸ்டடி பண்ணி வேணா பாருங்க. Okay, these are all based on the studies. So why radiotherapy is not given? What is actually done? They would have done some studies, would have been done giving neoadjuvant radiotherapy for the breast. Maybe it would have not been much effective. அதோட முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, ரேடியோதெரப்பி கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்கின் ஃபிளாப்லாம் சரியா ஆறாது. பண்ணும்போது சர்ஜரி முடிச்சுட்டு ஃபிளாப் போடும் போது அந்த ஸ்கின் ஃபிளாப்ல பிளட் சப்ளை டேமேஜ் ஆயிடும், சரியா ஆறாது. அதனால ரேடியோதெரப்பி மட்டும் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் தான் கொடுப்பாங்க, சர்ஜரிக்கு முன்னாடி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ வரும். சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்ல பயங்கரமான அப்டேட் இருக்கு பெய்லில. நியூ பெய்லி ஹஸ் given many new surgeries. You should never forget these new surgeries. One of the first important new update is skin nipple sparing mastectomy. Skinனையும் நிப்பிளையும் விட்டுறாங்க. See, this is a breast, nipple, areola, this is the breast. So இந்த மாதிரி ஒரு breastல breast tissue மட்டும் எடுத்துட்டு skin, nipple, areola விடுறாங்கன்னா, there should be only two cancers. One is ductal cancer in situ, another is early breast cancer. Like this, there is an early breast cancer which is more than 1 centimeter. See, more than 1 centimeter from the skin, more than 2 centimeter from the nipple. So 2, 1 இருந்தாதான் அந்த சர்ஜரி பண்ணலாம். So skin and nipple sparing mastectomy, when the tumor is more than 1 centimeter from the skin or more than 2 centimeter from the nipple, we can do this skin and nipple sparing mastectomy. Very interesting surgery. ஸ்கின்னையும் நிப்பிளையும் விட்டுருவாங்க, விட்டு டியூமரை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த டியூமர் பிரஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த பிரஸ்ட்ல எடுத்துட்டு பிரஸ்ட் எடுத்த காலி இடத்தை வந்து they fill up with small flaps or fat or silicone வச்சு அந்த கேப்பை fill up பண்ணுவாங்க. So this is skin and nipple sparing mastectomy, new update. And breast conservative surgery was there in old Bailey, but no clear margin was given in so far. Now in the booklet clear ஆ கொடுத்துட்டான், 1 centimeter margin of normal breast tissue should be done. பிரஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் சர்ஜரியில டியூமர் எடுக்கும்போது 1 சென்டிமீட்டர் மார்ஜின் சுத்தி கொடுக்கணும். கொடுக்கும்போது டியூமர் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டியூமர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் this is a tumor, இந்த டியூமர் தான் டியூமர் சுத்தி 1 சென்டிமீட்டர் மார்ஜின் we have taken out. எடுத்ததுக்கு அப்புறம் லேட்ரல் மார்ஜின்ல ஒரு லாங் நூல் கட்டுங்க, சுப்பீரியர் மார்ஜின்ல சின்ன நூல் கட்டி விடுங்க. ஏன்னா அப்பதான் அது கன்ஃபியூஷன் இல்லாம பின்னாடி பாக்குறதுக்காக. சுப்பீரியர்ல லேட்ரல் மார்ஜின்ல லாங் த்ரெட். எதுக்காக எப்படி கட்டுறாங்க அப்படின்னா, பெத்தாலஜிஸ்ட் வந்து இப்ப இந்த ஸ்பெசிமனை பார்க்கும்போது, சார் இந்த மீடியல் பார்டர்ல டியூமர் இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மீடியல் பார்டர்னா திருப்பி அதே இடத்துல ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது மீடியல் பார்டர்ல இருக்க டிஷ்யூ கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுப்போம் ரீடூ பண்ணும்போது. when we are planning a redo
wide local excision. நம்ம போய் medial sideல போய் எடுப்போம். So எந்த margin is positive we have to know. So margin எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we have to do this like this. See the picture here. This is a picture of tumor. Tumor is being removed. இந்த நூல் கட்டியிருக்க இந்த பகுதி, இந்த part என்ன part? This is a lateral margin. So this is lateral margin. See, lateral marginல நூல் கட்டியிருக்காங்க. இதுல க்ளோஸா பாத்தீங்கன்னா superior marginல சின்ன நூல் கட்டியிருக்காங்க. Superior margin and lateral margin. This is superior margin. This is lateral margin, and this is axillary nodes. So this is a procedure done. This is a small tumor removed, axillary dissection done. So classical image of yes, very good. So superior it is short and laterally it is long. That is what Bailey says. We have to use a thread. Okay. So please don't forget this point. And what is this breast conservative surgery? This I have already explained in our regular classes. Breast conservative surgery is made up of 4 steps. Step 1, step 2, step 3, step 4. What is step 1? Wide local excision of how many centimeter margin? 1 centimeter margin. Second, we should know about axilla. Axilla I should deal. If node is negative, I should do sentinel node biopsy. If node is positive, I should do axillary dissection in breast conservative surgery. If node is negative, I should do axillary dissection. What is third step? Radiotherapy to remaining breast. I should give radiotherapy to the remaining breast. Step 4 is follow-up. So follow-up பண்ண முடியாத பேஷண்ட்டுக்கு இந்த ஆபரேஷன் பண்ணக்கூடாது. So very important, we have to do follow-up. So now the question will be coming for your exam. In breast conservative surgery, what are the contraindications of breast conservative surgery? Regular கேட்பாங்க. So T3, T4 cases பண்ண மாட்டோம். In otherwise, locally advanced breast cancer contraindication. We don't do. So T3, T4. Locally advanced breast cancers, we won't do. Number 2, multicentric, multifocal பண்ண மாட்டோம். Multicentric, multifocal cancers பண்ண மாட்டோம். We will give radiotherapy after surgery. In this after surgery only we are going to give. Remaining breast we will give radiotherapy. After removing the tumor, we will give radiotherapy to the remaining breast to prevent recurrence in the remaining breast. So because in the மிச்ச இருக்கிற breastல cancer வந்துரும்ல, அதனால வராம இருக்கிறதுக்காக radiotherapy கொடுப்போம். Okay. சர்ஜரிக்கு முன்னாடி தான் radiotherapy கொடுக்க மாட்டோம். சர்ஜரிக்கு அப்புறம் கொடுக்கலாம். Okay, we can give it after surgery. Multicentric, multifocal tumors. முக்கியமான பாயிண்ட், சின்ன பிரஸ்டா இருக்கு, வைட் லோக்கல் எக்ஸிஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன பிரஸ்ட எக்ஸைஸ் பண்ணா ஒண்ணுமே மிச்சம் இல்லை. அப்படின்னா தட் இஸ் நோன் as லார்ஜ் டியூமர் ஸ்மால் பிரஸ்ட். அப்ப பண்ண முடியாது. காஸ்மெட்டிக்கா தான் இது பண்றோம். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பிரஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் சர்ஜரி? இட் இஸ் ஃபார் காஸ்மெட்டிக் ரீசன். If I am unable to do, no use. So cosmetic reasons. Number 4. So what all places I cannot do breast conservative surgery? I am telling one by one. So diffuse multicentric microcalcification, multicentric large tumor ratio, and I am doing a wide local excision. I told if margin becomes positive, what will I do? One time the margin எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டைம் மார்ஜின் வந்துனா மறுபடியும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன். மறுபடியும் மார்ஜின் பாசிட்டிவ் வந்ததுனா அதுக்கு அப்புறம் இத பண்ண கூடாது. We have to go for directly MRM. So 2 times margin positive you cannot do again and again. First வாட்டி மார்ஜின் பாசிட்டிவ் வந்துச்சு, சரி பரவாயில்லன்னு ரெண்டாவது வாட்டி இறங்கி அடிச்சா மறுபடியும் பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு. இதுக்கு மேல இந்த சர்ஜரி பண்ணக்கூடாது. ஓகே. So what are the contraindications of radiotherapy? Wherever radiotherapy is contraindicated, we cannot do this procedure. Like example, contraindications for radiotherapy are collagen vascular disease, number 1. All collagen vascular disease radiotherapy cannot be given. Previous history of radiotherapy. ஏற்கனவே radiotherapy கொடுத்தா மறுபடியும் அதே இடத்துல radiotherapy கொடுக்க முடியாது. அதே இடத்துல மறுபடியும் radiotherapy கொடுக்க கூடாது. Pregnancy-ல first and second trimester-ல we cannot give. We cannot do this operation because third trimester-ல குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் we can give. So first and second trimester is a contraindication. Number 4, very important, if your patient you cannot put for radiotherapy. அதாவது அவனை படுக்கவே வைக்க முடியாது. யாரை படுக்க வைக்க முடியாது? ankylosing spondylitis இருக்கவன நேரா படுக்க வைக்க முடியாது. அதே மாதிரி நேரா படுத்தா மூச்சு வாங்குறவங்களுக்கு பண்ண முடியாது. So when the patients having severe orthopnea, they cannot lie down flat. Ankylosing spondylitis, they cannot lie down flat for long time to get the radiotherapy. So these are all patients you cannot do radiotherapy. So these are the new points: ankylosing spondylitis and severe orthopnea.
முக்கியமான பாயிண்ட் வெளியில கொடுக்கல, பட் இந்தியன் கேசஸ்ல முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபாலோ அப்ல, இஃப் பேஷண்ட் இஸ் சைக்கியாட்ரிக் பேஷண்ட் we cannot do breast conservative surgery, or uneducated illiterate patient we cannot do, because they won't come for proper follow up. So breast conservative surgery, please understand, it is made up of 4 components like wide local excision, sentinel node biopsy இல்லனா axillary dissection பண்ணனும், ரேடியோதெரபி மிச்சம் பிரஸ்ட்க்கு கொடுக்கணும், அண்ட் ஃபாலோ அப் பண்ணணும். இந்த 4 சேர்ந்தது தான் பிரஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் தெரப்பி. இத பேரே மாத்திட்டாங்க இப்போ. இட் இஸ் known as பிரஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் தெரப்பின்னு மாத்திட்டாங்க. சர்ஜரின்றதை விட இது பேரே பிரஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் தெரப்பி அப்படி நியூ பெய்லில கொடுக்குறாங்க. So what is the points in New Bailey? The various surgeries they are used to put a nutshell. Simple mastectomy na, we remove the breast, nipple, areola with or without axillary tail, with axillary tail, without axillary dissection. That is simple mastectomy. Skin sparing mastectomy na, mastectomy which is involving breast skin envelope is preserved, nipple areola complex is removed. That is another surgery. Nipple areola complex is removed. Skin nipple areola sparing mastectomy இப்பதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். nipple areolaவை preserve பண்ற ஆபரேஷன். Wide local excision, also known as breast conservative surgery with a 1 centimeter margin. Because you see, these patients are already having some risk factor for developing a cancer. So இவங்களுக்கு கண்டிப்பா நம்ம breast conservative surgery பண்ணி ஒரு டியூமர் எடுத்தாலும் மிச்சம் இருக்கிற டியூமர்ல கொஞ்ச நாள் ஃபாலோ அப் பார்த்துட்டே இருந்தா கண்டிப்பா கேன்சர் வரும். 30% of them will develop recurrence. 30% of the patients வந்து breast conservative surgery பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு கேன்சர் வர சான்ஸ் இருக்கு. அதனால அவங்கள ஃபாலோ அப் எப்படி பண்ணுவோம்? எம்ஆர்ஐ வச்சு பண்ணிட்டே இருப்போம். எப்ப கேன்சர் வந்தாலும் இதுக்கப்புறம் breast conservative கிடையாது, நேரா எம்ஆர்எம் தான். ஸோ இந்த பிரச்சனை எல்லாம் பஞ்சாயத்துலாம் வரும்னு இருக்காது. இந்தியாவில் மோஸ்ட்லி we do only MRM. There is no breast conservative surgery at all in India. Most of the places you can even see in our Chennai and all, we always do MRM தான். சின்ன டியூமரா இருந்தா கூட MRM பண்ணி விட்டுறது. ஏன்னா இவங்க ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ண முடியாது, திருப்பி எப்ப ரெக்கரன்ஸ் வரும்னு தெரியாது, மிஸ் பண்ணா எக்ஸ்டென்சிவா வந்துடும். ஸோ மோஸ்ட்லி திஸ் இஸ் ஆல் தியரி ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ், தட்ஸ் ஆல். ஸோ வைடு லோக்கல் எக்ஸிஷன் பண்றீங்க, தட் இஸ் நத்திங் பட் பிரஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் சர்ஜரி பண்றீங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப் டு 20% கேப் இருந்ததுன்னா, சின்ன கேப் இருந்ததுன்னா தானாவே மூடிடலாம். யூ கேன் ஃபில் அப் வித் த we can fill up closure of the defect by approximation of the breast tissue with absorbable sutures. பக்கத்துல இருக்கிற breast tissue வச்சு மூடிடலாம். பட் டிஃபெக்ட் 20%க்கு மேல காலியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, breast பள்ளமான மாதிரி ஆயிடும். breast இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, breast என்ன பண்றது? இவ்வளவு கேப்போட விட முடியும்? we are doing it for a cosmetic reason. அப்ப அவங்களுக்குலாம் we can do many new methods like oncoplasty procedures. ஸோ இது ஆன்கோபிளாஸ்டி பத்திலாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்க வேண்டாம். வேற ஒன்று, ஆன்கோபிளாஸ்டினா ஒன்றும் இல்லை, பக்கத்தில் இருக்கிற பிரஸ்ட் பேரன்கைமாவை மொபிலைஸ் பண்ணி மூடுவாங்க, இல்லைனா வேற ஒரு ஃபிளாப் கொண்டு வந்து மூடுவாங்க. தட் இஸ் லெவல் 1 ஆன்கோபிளாஸ்டி இஸ் யூசிங் த பிரஸ்ட் பேரன்கைமா. டெர்மோகிளாண்டுலார் பிளேன் இஸ் டெவலப்ட் இன் த பிரஸ்ட் பேரன்கைமா. லெவல் 2 ஆன்கோபிளாஸ்டினா they do a major volume resection picture. There is a picture explaining about this operation. ஸோ டீட்டெயில்டாக படம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பெய்லியில், நியூ பெய்லியில். திஸ் இஸ் வால்யூம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆன்கோபிளாஸ்டி. ஸோ இங்கே ஒரு டியூமரை எடுத்துட்டீங்க, எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பிரஸ்ட் டிஷ்யூலாம் மொபிலைஸ் பண்ணி அதை பார்க்கறதுக்கு மூடுற மாதிரி பண்றோம். திஸ் இஸ் ஆன்கோபிளாஸ்டி ப்ரொசீஜர். இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாலாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர், லெஸ் தேன் 20% ரிமூவ் பண்ணா ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். மோர் தேன் 20% ரிமூவ் பண்ணா we have to do oncoplastic procedure for the breast reconstruction. Okay. So final year students கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது sentinel node biopsy. See, understanding the sentinel node biopsy is very important. Sentinel node அப்படின்னா என்ன? சென்டினல் அப்படின்னா என்னது? சென்டினல்னா ஒரு கார்டு. ஸோ ஒரு கார்டு, சென்டினல்னா ஒரு கார்டு. கார்டுக்கு பேர் தான் சென்டினல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்கு. இந்த பெரிய பில்டிங்ல நிறைய முக்கியமான பொருள்லாம் இருக்கு. இங்க ஒரு கார்டு இருக்கான் இந்த பில்டிங்க்கு. ஓகே, இந்த பில்டிங்க்கு ஒரு கார்டு இருக்கான். நீங்க டெய்லி இந்த பில்டிங்க்கு போறீங்க, போகும்போது இந்த கார்டு உங்களை பார்த்து விஷ் பண்றான், நல்லா இருக்கான், ஹி இஸ் ஃபைன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓகே, இந்த கார்டு நல்லா இருக்கிறான்னா எவனும் இந்த உள்ள பூந்து இந்த பில்டிங்ல திருடல அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஒரு நாள் நீங்க போறீங்க, பார்த்தா கார்டு பல்லு வாயெல்லாம் உடைச்சிட்டு கையில கட்டு போட்டு படுத்திருக்கான். அப்படின்னா என்ன இருக்கு? கார்டை அடிச்சிட்டாங்க. கார்டை அடிச்சிட்டாங்கன்னா உள்ள திருடு போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இதுதான் சென்டினல் நோட் பயாப்சியோட பேசிக் கான்செப்ட். ஸோ அப்ப நமக்கு உள்ள திருடு போயிருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் கார்டை செக் பண்ணணும். கார்டு செக் பண்ணும்போது சென்டினல் நோட் பயாப்சி இஸ் நெகட்டிவ்னா உள்ள திருடு போல.
சென்டினல் நோட் பயாப்சி பாசிட்டிவ்னா உள்ள திருடு போயிடுச்சு. திருடு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? சென்டினல் நோட் பயாப்சி பாசிட்டிவ்னா உள்ள போய் என்ன திருடு போச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கணும், எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் ஆக்சிலரி டிசெக்ஷன். So sentinel node biopsy positive வந்துச்சுனா we should go for axillary dissection. Sentinel node negative வந்துச்சுனா ஒண்ணுமே பயப்பட வேண்டாம். We have to only give radiotherapy to this. Radiotherapy மட்டும் கொடுத்தா போதும். Radiotherapy to the axilla கொடுத்தா. This is a very important point. So sentinel node biopsy கான்செப்ட் என்னன்னா, ஒரு கேன்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் நோட் இன்வால்வ் ஆகலனா அதுக்கு அப்புறம் வர்ற நோட்லாம் இன்வால்வ் ஆகாது. சோ தேவையில்லாம no need of axillary dissection-ன்றது தான் இதுல முக்கியமான பாயிண்ட். No need of axillary dissection. ஏன்னா axillary dissection ரொம்ப மார்பிடான ப்ரொசீஜர், தேவையில்லாம அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதா சொல்ல வராங்க. ஸோ சென்டினல் நோட் பயாப்சி பாசிட்டிவ் மீன் you have to go for axillary dissection. Negative means don't do axillary dissection. Only give radiotherapy to the axilla. But இந்த சென்டினல் நோட் பயாப்சி எப்படி பண்றது? 1008 மெத்தட் இருந்தாலும் நம்ம பண்ற ஒரே மெத்தட் நம்ம ஊர்ல என்னது? மெத்திலின் ப்ளூவை குத்துறோம், ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற நோட எடுக்கிறோம். அதான் நம்ம பண்ற ஒரே மெத்தட். Blue color is injected into that and we have to do that. Okay, so methylene blue is injected. So then methylene blue. Second, radioisotope technetium 99M labeled albumin, sulfur colloid, antimony. இதெல்லாம் கூட இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். So radio labeled substance நம்ம ஊர்ல பண்றதுல இதெல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல பண்றாங்க. They inject radio labeled colloid and they use gamma camera. Please remember, they use gamma camera to find out the heart node. காமா கேமரா வச்சு எந்த நோடு ஹார்ட்டா இருக்கோ அந்த நோடு எடுப்பாங்க. அது ஒரு மெத்தட். நம்ம பண்றது ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற நோடு எடுக்கிறது. இங்க பிக்சர்ல இருக்கு பாருங்க, ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற நோடு எடுக்கிறது நம்ம மெத்தட். திஸ் இஸ் ப்ளூ நோட். காமா கேமரா மெத்தட் இதுல இல்ல, இதுல காமிக்கல. அப்புறம் புதுசா ஒரு மெத்தட் இப்ப இறக்கிருக்காங்க வெளியில, புது மெத்தட் ஒன்று வந்திருக்கு. என்ன மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளூரசன்ட் கலர் அடிக்கிறது. ஃப்ளூரசன்ட் டை, ஃப்ளூரசன்ட் டை ஆர் இண்டோசைன் கிரீன் டை அடிச்சுட்டு, அடிச்சதுக்கு அப்புறம் we can find out with a light. அந்த ஃப்ளூரசன்ட் டை ஃப்ளூரசினா இருந்ததுன்னா ப்ளூ லைட் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ப்ளூ லைட் அடிச்சீங்கன்னா நோடு பளிச்சுன்னு தெரியும். இன்ஃப்ராரெட் லைட் அடிச்சு ஐசிஜியை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஐசிஜி கேன் பி டன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்ஃப்ராரெட் லைட். ப்ளூ லைட் ஃபார் ஃப்ளூரசின் வச்சு அந்த நோட் இன்வால்வ் ஆனதை கண்டுபிடிச்சி we have to take the node and send it for frozen section. That is the point. So frozen section with methylene blue பண்ணும்போது 90% sensitive. ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணும்போது fluorescein with methylene blue மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணும்போது 90% ஐடென்டிஃபிகேஷன். ICG can detect 95 to 100% nodes. So therefore ICG is found to be more sensitive as per this chapter in Bailey. Okay, ICG which, so whatever it is, என்ன பண்றீங்களோ பண்ணலையோ அதை எடுத்து frozen section டெஸ்ட் பண்ணணும். frozen section is one method. இன்னொரு மெத்தட் என்ன, டச் இம்ப்ரிண்ட் சைட்டாலஜி. இன்னொரு மெத்தட் மாலிகுலர் மெத்தட். ஸோ மூணு மெத்தட்ல we can find out the result immediately. So touch imprint cytology, molecular method, frozen section analysis. frozen sectionே எங்க ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல, நம்ம ஊர்ல எதுவுமே frozen section இருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அதை டியூமர் ஸ்பெசிமனை தூக்கி ஃபார்மலின்ல போட்டு ரெகுலர் பயாப்சிக்கு அனுப்பி விடுவோம். ஸோ frozen section நாட் அவைலபிள்னா உள்ள தூக்கி போட்டு ரெகுலர் பயாப்சிக்கு அனுப்பி விடுவோம். இந்த மாலிகுலர் மெத்தட்ஸ்ல வாட் they will test? They will test for CK19 or mammoglobulin. So molecular method. So these are methods of finding sentinel node biopsy. These are new points in Bailey. Yes, there are chances sentinel node biopsy may be contraindicated. இப்ப பாருங்க, ஒரு முக்கியமான இந்த கதையிலே ஒரு முக்கியமான திருப்பத்தை சொல்றேன். காலையில வரீங்க, சென்டினல் நோட்ல நல்லா வணக்கம் போடுறாரு சென்டினல். ஆனா இந்த பில்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஓட்டை இருக்கு, உடைஞ்சி போன பில்டிங்கா இருக்கு. அந்த வழியா ஆளுங்க உள்ள பூந்து திருடி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. சோ கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் ஃபார் சென்டினல் நோட் பயாப்சி என்னது? ப்ரீவியஸ்லி ஆபரேட்டட் பிரஸ்ட். ப்ரீவியஸா ஆபரேஷன் பண்ண பிரஸ்ட்ல கரெக்டா இருக்காது, டியூமர் ஸ்கிப் ஆகி எங்க ஓடிடும். எஸ், ஆன்சர் ஃபார் யுவர் क्वेश्चन இஸ் ப்ரீவியஸ்லி ஆபரேட்டட் பிரஸ்ட்ல கரெக்டான சென்டினல் வழி இருக்காது, வேற வழியா போகும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, ப்ரீவியஸா ரேடியோ தெரப்பி கொடுத்தவனுக்கும் அதே மாதிரிதான். ப்ரீவியஸ்லி ரேடியோ தெரப்பி கொடுத்தவனுக்கும் ஒழுங்கா போகாது, வளைஞ்சு டியூமர் எங்கேயாவது ஓடும். ஸோ சென்டினல் நோட் பயாப்சி நாட் யூஸ்ஃபுல் இன் ப்ரீவியஸ்லி ஆபரேட்டட் பிரஸ்ட். ப்ரீவியஸ் ரேடியோ தெரப்பி. நம்பர் 3, இன் கேசஸ் ஆஃப் பிரெக்னன்சி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் யூ ஷுட் நாட் டூ. வை? நோடு நெகட்டிவா இருந்தா we have to give radiotherapy. உங்களுக்கு ரேடியோ தெரப்பி கொடுக்க முடியாது. If node is negative, I told you, no,
we have to give radiotherapy axilla. So therefore, I cannot use in pregnancy. So what are the places I will not use means inflammatory breast cancer, locally advanced breast cancer, previous surgery, previous burns, previous radiotherapy, and number 6, pregnancy in first and second trimester. In all these places, I cannot do sentinel node biopsy. Is impossible. So, இப்போ நம்ம பார்க்கறதா நம்ம ரெகுலரா கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்றது. What is the commonly done procedure in your hospital means clinical examலனா இதெல்லாம் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். You can see I am discussing the clinically important topics as a last, but next topics as first. So because that is the difference between preparing for clinical examination and for next examination. முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, முக்கியமா பேசிக்கான பாயிண்ட்ஸை படிச்சு நீங்க ஃபைனல் இயர் பாஸ் பண்ணிடலாம். அதாவது நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் படிச்சு ஈஸியா பாஸ் பண்ணிடலாம். பட் நெக்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் படிக்கணும், ரொம்ப டீப்பா படிக்கணும். ரொம்ப ரேரான டாபிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சாதான் யூ வில் கெட் மோர் ஸ்கோர். ஸோ தேர்ஃபோர் இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண ரொம்ப ரேரான டாபிக்ஸ், பட் இது ரொம்ப பேசிக் டாபிக். வாட் இஸ் எம்ஆர்எம்? எம்ஆர்எம் இஸ் removal of skin, nipple, areola, entire breast tissue with tumor. Along with, we will remove level 1, level 2, level 3 nodes and pectoralis fascia. So what is not removed in MRM? Not removed in MRM. In MRM, not removed are A, B, C, D. Axillary vessels are preserved very carefully. Bells now very carefully preserved. Cephalic vein should be carefully preserved. And nerve to latissimus dorsi carefully preserved. And finally, M, pectoralis major is not removed. So in a MRM, what all structures removed, what all structures not removed. So you should not forget axillary vessel, Bell's nerve, cephalic vein, nerve to latissimus dorsi and pectoralis major are not removed. In the removal of axillary nodes, there are many maneuvers. Level 1, level 2, level 3 node. எடுக்கிறதுல நிறைய maneuver இருக்கு. What is Patty's maneuver? எடுக்கும்போது இந்த pectoralis minor பையன் நடுவுல வருவான். அவனை தூக்கிறது தான் Patty's. Pectoralis minor removed is known as Patty's. Pectoralis minor retracted, அது பேர் என்ன? Retraction of pectoralis minor is known as chin class. Yes, very good. Scanlon அப்படின்னா என்னது? கட் பண்றோம், மறுபடி தைக்கிறோம். pectoralis minor கட் பண்ணிட்டு மறுபடி ரீசூச்சர் பண்றது தான் scanlon. Cut and resuture is known as scanlon. So Patty's, chin class, scanlon, இந்த மாதிரி பல மெத்தட் ஆஃப் MRM மாடிஃபிகேஷன் இருக்கு. இதுல முக்கியமா நம்ம எக்ஸாமுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ஆக்சிலரி டிசெக்ஷன் தான். ஆக்சிலரி டிசெக்ஷனுடைய பவுண்டரிஸ், சுப்பீரியர் பவுண்டரி ஆக்சிலரி வெயின், ஆக்சிலரி ஆர்டரி, இதான் சுப்பீரியர் மேல வர்ற பவுண்டரி. ஆக்சிலரி வெசல், ஆக்சிலரி ஆர்டரி. ஐ வில் ஷோ யூ a video, don't worry. And medially you have this nerve. What is this nerve? Medially, Bell's nerve. What is the lateral boundary? Can you tell me what is this lateral boundary? மூணு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்னா போகுது. இல்ல என்ன பவுண்டரி இது? So lateral boundary is thoracodorsal pedicle. Thoracodorsal pedicle, that is a lateral boundary. And inferior boundary is angular vein. Angular vein. Very good. And the apex is formed by halstead ligament, also known as costoclavicular ligament. So this is the boundary. So இந்த பண்ணும்போது முக்கியமான தடங்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த pectoralis minor தான் இருப்பான். So இந்த pectoralis minor we should deal the pectoralis minor, very important. இல்லனா we cannot do the surgery. So pectoralis minor ஒன்னு கட் பண்ணனும், இல்லனா இழுக்கணும், இல்லனா கட் பண்ணிட்டு தைக்கணும். So many methods are there. So the boundaries are angular vein inferiorly, Bell's nerve medially, laterally thoracodorsal pedicle, superiorly axillary vessels. So what is the most common nerve injured in this operation? என்ன nerve common injured ஆகும்? Yes, what is a common nerve injured in an axillary dissection? Very good. Intercostobrachial nerve. Very good. So the most common nerve injured is intercostobrachial nerve. See, this is a very important reason I used to tell you are having an advantage. Today,
afternoon I completed a class for a PG group. Okay, PG aspirants க்கு ஒரு கிளாஸ் எடுத்து இந்த intercostobrachial nerve ஒரு 75 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க கூட ஆன்சர் பண்ணல. But this you are a final year students, you will be reading in depth about the topic, so you are immediately answering the question intercostobrachial nerve. So boundaries of axillary dissection, please remember the boundaries of axillary dissection is superiorly axillary vessels. மேல இருக்கிறது axillary vessels. Mediala இருக்கிறது Bell's nerve. I'll show you the video, you'll understand. Mediala இருக்கிறது Bell's nerve. Laterala இருக்கிறது thoracodorsal pedicle. Inferior இருக்கிறது angular vein. These are the 4 boundaries. இதுக்குள்ளார இருக்கிற எல்லா axillary நோடையும் எடுக்கணும். That is known as axillary dissection. Level 1, level 2, level 3 நோட் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும். And minimum number of notes எத்தனை எடுத்துருக்கணும் ஒழுங்கா சர்ஜரி பண்ணா? Minimum 10 notes should be removed in axillary dissection. Okay, minimum number of notes should be removed is 10 notes should be removed. Very good. So this is axillary dissection procedure. Most common nerve injured is intercostobrachial nerve. Yes, very rarely Bell's nerve can be injured. Thoracodorsal nerve can be injured. All these can happen. But don't forget the commonest nerve is intercostobrachial nerve. What is the common complication of this MRM and axillary dissection procedure? What is the most common complication? Very good, seroma collection. Therefore, we should always keep a Romovac suction drain. Suction drain is always kept. ஒருவேளை இந்த suction drain வைக்கிறீங்க, அந்த drain உழுந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த drain உழுந்துடுது. Okay, விழுந்துடுச்சு. What should I do? Pectoral nerve injuries are very rare. Medial pectoral nerve, lateral pectoral nerve are all very deeper. They won't get injured. 3 nerve தான் injury common. புக்ல கொடுத்திருக்கிறது 3 தான். Bell's nerve, thoracodorsal nerve, intercostobrachial nerve. Medial pectoral nerve, lateral pectoral nerve எல்லாம் very rare. So when there is a Romovac விழுந்து போச்சுனா, accidental displacement ஆயிடுச்சுனா, ஒரே வழி அவனை பிடிச்சு அப்பப்ப அவங்கள பிடிச்சு aspirate பண்ணிட்டே இருக்கணும். Repeated aspiration and tight strapping. This question is asked in names. And tight strapping of the chest wall. So please remember, repeated aspiration and tight strapping of the chest wall should be done for selected that cases. Most common nerve injured is intercostobrachial nerve. Bell's nerve can be injured, which results in winging scapula. Nerve to latissimus dorsi can be injured. There will be difficulty in shoulder movements. So these are all right. Applied anatomy, which you have to read from anatomy books. Though Bailey is not giving in anything in detail, just giving an outline. That's all. Yes, pressure dressing or tight dressing. Yes, that is correct. Pressure dressing. Pressure garments are available. Put a tight pressure garments are also available for these patients. So after MRM, we have to do reconstruction. What are the methods of reconstruction? Silicone implant and autologous tissues. Autologous tissues, patient's own tissues. See, please don't forget this picture I'm drawing now. This lady underwent right side MRM. Let us assume she has removed the right side breast. Left side breast is there. For right side breast, how I am going to reconstruct means old method, the olden method, very old method. Even we have done so many cases like this. That is to use the rectus abdominis here. Rectus abdominis is having what blood vessel is this? It is superior epigastric artery. We cut the muscle here and shift this muscle to here. This is known as what flap? This was old flap which was done tram flap, transverse rectus abdominis flap. Transverse rectus abdominis flap based on superior epigastric artery. What problem will happen with this flap? People are not doing this because of increased incidence of incisional hernia. Breast problem when the patient is problem. So better this is not done nowadays. Tram flap is not done nowadays. The commonly done flap nowadays done is the fat in this place. This is a fat in the lower abdomen supplied by inferior epigastric artery. This is taken out and done a free flap that is known as DIEP flap. Okay, DIEP flap is deep inferior epigastric perforator flap. This is used for many patients nowadays. So இது ரெண்டு தான் flap ஆன்னு கேட்டா இல்ல, நியூ பெயிலில எக்கச்சக்கமான flap வரைஞ்சிருக்காங்க.
So எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம free flap எடுக்கலாம்? Free flap means we will do a microvascular anastomosis. So microvascular anastomosis பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் lower abdomenல தான் எடுக்கணும்னு இல்ல. You can take from many places. See, this is deep inferior epigastric perforator flap, anterolateral thigh flap, profunda artery flap, gluteal flap, superior inferior gluteal flap, latissimus dorsi flap, transverse upper gracilis flap. So எங்க வேணாலும் எடுக்கலாம், எங்க வேணாலும் எடுத்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So if you are going to use tissues, you have enormous plastic modification nowadays. So all these are free flaps. So இதுதான் இப்ப எல்லாமே பண்றோம். யாரும் இப்ப tram flap பண்றது இல்ல. Please remember, tram flap is obsolete. Silicone implant can be done for people who want bilateral breast reconstruction. People who want augmentation of breast. So augmentation பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் bilateral பண்றவங்களுக்கும் we should do bilateral, and augmentation we will do silicone implant. So only thing which is commonly done is DIEP flap. So DIEP flap is commonly done in all the places, and it is the most commonly done, and nothing is better than, so one so far which is better than anything means there is no such special answers. So if you are going to do good microvascular anastomosis from a bigger artery, it will be definitely useful. Perforator flap and myocutaneous flap means myocutaneous will have muscle also. Myocutaneous means it will have, in this picture if you see, some flaps will include the muscle. See, this is myocutaneous means latissimus dorsi will contain muscle and skin. Whereas this deep inferior epigastric perforator flatter only will contain skin and subcutaneous tissue. See, the flaps can have muscles also sometimes. Sometimes we don't use muscle. These are all myocutaneous flaps are also there. In gluteus, if I will only take the gluteal fat. I don't use the muscle. So there are two types of flaps. Either you can use muscle containing subcutaneous fat or only subcutaneous fat. That is a difference. Myocutaneous means it contains muscle also. Muscle is also included for better bulky nature of the breast. So better bulk nature will happen in this. So these are more plastic surgery related points. Just remember the basic names, that is enough. Don't get more into this topic, because even general surgeons, we will not be knowing about this, because these are more done by plastic surgery people. Just remember the named flaps. DIEP flap is the commonly done flap now. So now surgery is done. As some of you were discussing, surgery is completed. Patient is now going to receive adjuvant radiotherapy. See, very important point. Adjuvant radiotherapy is must for which area, which place I should always give radiotherapy. Always I should give radiotherapy to the chest wall, because I have not removed the pectoralis major. So always chest wall radiotherapy given in which cases? In cases of locally advanced breast cancer, not needed for early breast cancer, because we have not removed pectoralis major. Pectoralis major is a bed of cancer, so it can have local recurrence. So only for locally advanced breast cancer, chest wall radiotherapy is given. See, axillary radiotherapy is not always given. When will you give axillary radiotherapy? Can you tell me the indications? Number 1, 2, 3. 3 indications are there for axillary radiotherapy. If axillary dissection done means, don't give axillary radiotherapy. Why? If already axillary dissection done, if I do axillary radiotherapy, that's all. Patient will develop lymphedema. Please remember, therefore it should not be done. So when will I do? If axillary dissection not done, I will give radiotherapy. If axillary dissection not done, very good. Less than 10 nodes removed by the surgeon. Poorly removed. Less than 10 nodes removed. Extra capsular spread is present in the tumor. Okay. Sentinel lymph node positive, we will do axillary dissection, not radiotherapy. Sentinel lymph node positive means, if sentinel lymph node negative, I will be such cases, I will be doing no axillary dissection. So for them, I will give radiotherapy. So the complication of radiotherapy is lymphedema, which can go for, in future, go for lymphangiosarcoma known as Stewart-TV syndrome. That and all is removed in New Bailey. 25th edition Bailey only was mentioning about these syndromes and all. Stewart-TV syndrome and all is removed in the New Bailey. Everything is removed. Lymphedema may happen
But lymphangiosarcoma, Stewart-Trevi syndrome, all these are not there in New Bailey. Okay, they're not there in New Bailey. And there is one more new model of radiotherapy is given now, that is partial breast radiation. Instead of giving radiotherapy to the full breast after a breast conservative surgery, following a breast conservative surgery, I told you after breast conservative surgery, I should give radiotherapy to the remaining breast. Instead of giving to all over the breast, this is telling you just give only surrounding the operative area. Tumor bed is irradiated along with the narrow rim of surrounding tissue so as to avoid potential harmful effects of irradiation on healthy tissue. It is delivered twice daily for 5 days. So 5 days you will give, that's all. 5 days we give radiotherapy in case of breast conservative surgery done patient, not for all patients. Accelerated partial breast irradiation. So I think you all will be thorough with the chemotherapy. There is no update in chemotherapy. Who will you give chemotherapy? Any tumor more than 1 centimeter, any node positive case, any 0.5 centimeter tumor with the poor prognostic factors like HER2 positive, triple negative, lymphovascular. In other ways, all patients you will give. In fact, you can simply remember all the cancer breast patients will receive adjuvant systemic therapy. In simple, this is the answer for our patients. In India, all the patients will receive adjuvant chemotherapy. The regimens used are many regimens are used. What is CMF? Cyclophosphamide, methotrexate, 5-FU. Cyclophosphamide, adriamycin, 5-FU. Cyclophosphamide, epirubicin, 5-FU. Taxane based new regimens are based on taxanes. So this is the regimen given for these patients. And this is one new update. Sir, யாருக்கு தான் சார் அப்ப கீமோதெரபி கொடுக்காம விடலாம் அப்படின்னு நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு ஆன்சர் இந்த புக்ல இருக்கு. சார் யாருக்கு கீமோதெரபி கொடுக்காம விடலாம் அப்படின்னா லூமினல் ஏ டியூமர் இருக்கான் பாத்தீங்களா, அவனுக்கு வித் லோ ரிஸ்க் ஆஃப் ரெக்கரன்ஸ் ஸ்கோர் கேன் அவாய்ட் கீமோதெரபின்னு ஒரு லைன், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லைன் இந்த புக்ல இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ROR அப்படின்னா ரிஸ்க் ஆஃப் ரெக்கரன்ஸ் ஸ்கோர்னு ஒன்று புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ரிஸ்க் ஆஃப் ரெக்கரன்ஸ் ஸ்கோர் பேஸ்ட் ஆன் ஆன்கோடைப் DX 21 ஜீன் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்கோர் எல்லாம் புக்ல என்னென்னலாம் கொடுக்கல. பட் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் RORனு ஒரு ஸ்கோர் இறக்கிருக்காங்க. அதுல லூமினல் ஏ டியூமர் பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் யூ கேன் அவாய்டு கீமோதெரபி அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூ கேன் அவாய்டு கீமோதெரபி சொல்றாங்க. So all HER2 positive will receive trastuzumab and pertuzumab with chemotherapy. So மற்ற எல்லாருக்குமே கீமோதெரபி கொடுக்கணும்ன்றாங்க. லூமினல் ஏக்கு மட்டும்தான் யூ கேன் அவாய்டு கீமோதெரபி அப்படின்ற ஒரு MCQ பாயிண்ட் இதுல கிடைக்குது. சரியா? Hormone therapy is always given. Hormone therapy is given for all the patients who are ER/PR positive. ER/PR positive ஒருத்தன் வந்துட்டானாலே கண்டிப்பா அவனுக்கு ஹார்மோன் தெரப்பி கொடுத்தே தான் ஆகணும். So கொடுத்தே தான் ஆகணும். So radiotherapy, see, indications of radiotherapy already told you. All patients with locally advanced breast cancer நாலே radiotherapy கொடுத்து தான் ஆகணும் to prevent local recurrence. அதுல வந்து லூமினல் பத்திலாம் பேசல, புக்லயும் பேசல. ஸோ அதில் கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம். ஸோ கீமோதெரப்பியில் மட்டும்தான் யூ ஷுட் ஸ்பீக் அபவுட். ஏன்னா ரேடியோதெரப்பி ஒன்றும் பெரிய டேஞ்சர் கிடையாது. ப்ராப்ளமே என்ன, கீமோதெரப்பி தான் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும். கீமோதெரப்பி கொடுக்குற பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தலையில் முடி கொட்டிடுவாங்க, ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருப்பாங்க. ஸோ கீமோதெரப்பி கொடுக்காம அவாய்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றதுக்கான டிஸ்கஷன் போகும்போது தான் இந்த லூமினல் ஏ கொடுக்குற. ரேடியோதெரப்பி கொடுக்குறதுனால ஒன்றும் ஆகாது பேஷண்ட்டுக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு லோக்கல் ரேடியோதெரப்பி கொடுக்குறதுனால தட் வில் நாட் காஸ் மச் சைட் எஃபெக்ட். பட் கீமோதெரப்பி இஸ் கோயிங் டு காஸ் so much side effects. Okay, so ER/PR positive nale you should give hormone therapy. Pre-menopausal woman na tamoxifen, post-menopausal woman na aromatase inhibitors. Doubt venda ellarkum kudukanum. So ER/PR positive na estrogen receptor positive patients, 5 years it is for low risk patients and 10 years for high risk patients. 10 years varaikkum tamoxifen kudukalam. So post-menopausal woman patients, we will give aromatase inhibitors like anastrozole, letrozole. All those drugs are given, but பெரிய பிரச்சனை என்ன இந்த ட்ரக்ல? anastrozole, letrozole எல்லாம் கொடுக்கும்போது there is more chances of bone osteoporosis and fracture வர சான்ஸ் அதிகம். ஆல்ரெடி உங்க ஏஜ்டு பேஷண்ட், இன்னும் chances of fracture is very common. இந்த tamoxifen கொடுக்கும்போது ஒரே பிரச்சனை என்ன? they may develop endometrial cancer. பட் அதை பத்திலாம் பெயிலில் எதுவுமே டிஸ்கஸ் பண்ணல. endometrial cancer can develop on tamoxifen.
So aromatase inhibitors, they may develop bone osteoporosis, and therefore these are all some applied pharmacology you can go and read from pharmacology books. Okay. So other important updates, these are just theory from Bailey. Sporadic cancer 60 to 70%, familial cancer 20 to 30, hereditary is 5 to 10%. So 5 to 10% is hereditary breast cancer. So hereditary BRCA1, BRCA2, Life Frommany, Cowden, PJS, hereditary gastric cancer syndrome. All this will come under hereditary. Hereditary is only 5 to 10. You should know what are all risk factors of cancer breast based on Bailey page number 931, modifiable risk factor, non-modifiable risk factor. So modify பண்ணலாம். என்னென்னலாம் modify பண்ணலாம்? Weight அதிகமா இருந்தா குறைக்கலாம். கல்யாணம் ஆகாதவங்கள சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லலாம். Age at first childbirth சீக்கிரமா குழந்தை பெற்றுக்க சொல்லலாம். ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி கொடுக்காம இருக்கலாம். டொபாக்கோ அவாய்ட் பண்ணலாம். பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் இல்லாம பாத்துக்கலாம். These are all modified. So which all you can modify? So premenopausal woman is this. Premenopausal, they are included in hormone therapy in SCRM. It's in the table. Premenopausal womanக்கு selective estrogen receptor modulators or tamoxifen கொடுக்கலாம் 5 years or 10 years கொடுக்கலாம். Postmenopausal womanக்கு தான் aromatase inhibitors. Okay. So family historyயும் hereditary historyயும் கன்ஃபியூஸே பண்ணிக்காதீங்க. எப்பயுமே இந்த கன்ஃபியூஷன் வரும். ஃபேமிலி ஹிஸ்டரினா அவங்க ஃபேமிலியில 1-2 பேருக்கு கேன்சர் இருந்தா ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, ஃபெமிலியல் கேன்சர். அவங்க ஃபேமிலியில அவங்க அம்மாவுக்கு தங்கச்சிக்கெல்லாம் கேன்சர் இருந்தா அது ஃபெமிலியல் கேன்சர். ஹெரிடிட்டரி கேன்சர்னா ஜெனட்டிக்கா மியூட்டேஷன் இருக்கணும். P53 மியூட்டேஷன், லைஃப் ஃப்ராமனி சிண்ட்ரோம், அந்த மாதிரி மியூட்டேஷன் பாசிட்டிவா இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா அது ஹெரிடிட்டரின்னு பேர் வச்சிரும். 5 to 10%. So hereditary is a type of familial cancer only, but all hereditary cancers are familial cancers, but all familial cancers are not hereditary cancers. So familial cancer na family history, positive of family history இருந்தா அது familial cancer. So non-modifiable risk factors are age. இந்தியால பாருங்க 48 வயசு median age for cancer. Female sex, ethnicity, family history, BRCA1, BRCA2, early menarche, late menopause, and atypical hyperplasia இருந்தா they are non-modifiable risk factors. So risk factors of cancer breast, please don't forget modifiable and non-modifiable risk factors. This can come as MCQ. BRCA1, what is the chromosome number? It is 17q. BRCA2 is 13q. No, familial, whenever family history positive, it will come under familial. So family history ஒருத்தனுக்கு பாசிட்டிவ் வந்தா அவன் ஃபெமிலியல், அவ்வளவுதான். யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு ஹிஸ்டரி அவங்க ஃபேமிலியில ஒருத்தங்களுக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் இருந்தாச்சு ஃபெமிலியல். ஃபேமிலியில பிரஸ்ட் கேன்சரும் வருது, ஜெனடிக் மியூட்டேஷனும் பாசிட்டிவ் வந்தா they will come under hereditary. ஃபேமிலில இருந்து தூக்கிடுங்க, அவங்களை ஹெரிடிட்டரியில போட்டுருங்க. ஓகே. ஸ்பொராடிக்ன்றவன் ஒருத்தன் புதுசா ஒரு குடும்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேன்சர் வந்தா அவன் ஸ்பொராடிக், அவங்க அது வந்து தனி. ஓகே. அதனால ஃபெமிலியல் ஸ்பொராடிக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. 50 to 80% they develop breast cancer, 40% develop ovarian cancer, 50 to 60% develop breast cancer, 20% ovarian cancer. BRCA1 is triple negative, worst prognosis. They develop what cancer? Basal type cancer. BRCA1 is triple positive. They have best prognosis. Interesting ஆன பாயிண்ட் BRCA2 என்னன்னா நிறைய அதர் கேன்சர் வரும், ஆனாலும் குட் ப்ரோக்னோசிஸ். நிறைய அதர் கேன்சர் வந்தாலும் அவங்க குட் ப்ரோக்னோசிஸ். மேல் பிரஸ்ட் கேன்சர் BRCA2 தான் வரும். அதர் கேன்சர் பாருங்க, ஸ்டமக் கேன்சர் வரும், ப்ராஸ்டேட் கேன்சர், கோலன் கேன்சர், கேல் பிளாடர், பைல் டக்ட், ஆல் அதர் கேன்சர்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் BRCA2. ஸோ அதனால இவங்க என்ன பண்ணணும்? We should advise them to undergo, both the cases should undergo bilateral simple mastectomy and also bilateral salpingo-oophorectomy. Prophylactically, they should undergo this. So, சீக்கிரமா they should undergo this operation. Simple mastectomy should be done before 25 years and oophorectomy should be done as soon as family completed. Family complete பண்ண உடனே முடிச்சிடணும், ஓவரி எடுத்து விட்டுறணும். So, bilateral simple mastectomy for less than 25 years and bilateral salpingo-oophorectomy as soon as family completed. Okay, please don't forget these points. So now
breast cancer in pregnancy. So மொத்த கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கும் breast cancer in pregnancyக்கும் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் வரும்? 4 டிஃபரன்ஸ் வரும். 4 டிஃபரன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னென்ன டிஃபரன்ஸ்னு. இவங்களுக்கு சிடி ஸ்கேனோ பெட் சிடியோ மேமோகிராஃபியோ பண்ணக்கூடாது. எம்ஆர்ஐ தான் பண்ணலாம் வித்தவுட் கெடோலினியம் கான்ட்ராஸ்ட். ஒரு பாயிண்ட். ஸோ எம்ஆர்ஐ மட்டும்தான் பண்ணலாம். ஓகே, எம்ஆர்ஐ வித்தவுட் கெடோலினியம் கான்ட்ராஸ்ட். அதுவும் எம்ஆர்ஐ வித்தவுட் கெடோலினியம் கான்ட்ராஸ்ட் தான் பண்ணலாம், மற்றெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. Please remember, MRI without gadolinium contrast is done for this investigation. No CT, no PET CT advised for these patients. First point. 4 differences I want you to remember for exam because it's a repeat MCQ. The next point பாருங்க, very important point. சர்ஜரி எப்போனாலும் பண்ணலாம். ஆனா என்ன சர்ஜரி பண்ணணும்? First and second trimesterல MRM தான் பண்ணலாம். We cannot do what surgery? Breast conservative surgery not done in first and second trimester. Why? ஏன்னா ரேடியோதெரப்பி கொடுக்க முடியாது. அதனால breast conservative surgery can be done in third trimester. See, don't forget this is second point. So breast conservative surgery பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க, ஆனா first second trimester தான் பண்ண முடியாது. Third trimester தான் you can do because after baby delivery we can give radiotherapy for them. Sentinel node lymph node biopsy is considered safe for fetus with low dose of technetium sulfate. Sentinel node biopsy பண்ணலாம்னா பண்ணலாம். எந்த ட்ரைமஸ்டர்ல? தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல தான் பண்ணுவோம். பண்ணலாம். பண்ணும்போது யூஸ் பண்ற சல்ஃபர் குளோரைடு ஒன்றும் டேமேஜ் பண்ணாது. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எம்ஆர்ஐ, செகண்ட் பாயிண்ட் சர்ஜரி, தேர்ட் பாயிண்ட் சென்டினல் நோட், ஃபோர்த் பாயிண்ட் கீமோதெரப்பி கொடுக்கலாமா? கீமோதெரப்பி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல கொடுக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர்லையும் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர்லையும் யூ கேன் கிவ் அன்டில் 34 வீக்ஸ் யூ கேன் கிவ். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் கொடுக்கக்கூடாது, பட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல அன்டில் 34 வீக்ஸ் யூ கேன் கிவ். ஸோ டோன்ட் கிவ் 5FU, யூ கிவ் டாக்ஸேன்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபர்ட். ஆன்டி-HER2 ஆன்டிபாடியும் ஹார்மோன் தெரப்பியும் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுங்க. So regarding the fourth point is regarding the drugs in pregnancy. This is only book which is explaining this much clarity in pregnancy. எந்த புக்லயும் இந்த கிளாரிட்டி கிடையாது. எந்த புக்லயுமே இந்த கிளாரிட்டி கிடையாது. MRI without contrast is used. First and second trimester mastectomy. Third trimester breast conservative surgery பண்ணலாம். Sentinel lymph node biopsy பண்ணலாம். Chemotherapy கொடுக்கலாம். ஆனா 34 weeks ஓட முடிச்சுக்கணும். Otherwise hematological recovery நடக்காது. So these are all interesting points from New Bailey. So this question came in AIMS last year. இது மக்கப் பண்ற கொஸ்டின் தான், இல்ல ஒன்றும் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு இல்ல. யார் யாருக்கெல்லாம் ஜெனடிக் ரிஸ்க் எவாலுவேஷன் பண்ணுவீங்க? பிரஸ்ட் கேன்சர் டயக்னோஸ்ட் பிஃபோர் 50 years. ஸோ ஒரு பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வராங்க, 50 yearsக்குள்ளார பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு எவாலுவேட் ஃபார் ஜெனடிக் அசஸ்மெண்ட். ட்ரிபிள் நெகட்டிவ் பிரஸ்ட் கேன்சர் 60 வயசுக்குள்ள வந்தா கூட we have to assess. இந்த 2 பாயிண்ட்டும் மறந்துடாதீங்க. A patient coming to you within 50 years cancer breast, they can be a genetic cancer. Within 60 years, triple negative can be a genetic cancer. 2 cancer, breast cancer primary. 2 breast cancer primary. Okay, 2 breast cancer. 2 breast cancer primary. இருந்துனா you have to evaluate. Breast cancer in 1 or more relative. Breast cancer at any age with 2 or more relative. So relatives-க்கு 50 வயசுக்குள்ள கேன்சர் இருந்துனா we have to evaluate. மேல் பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்தாலே ஜெனடிக் எவல்யூஷன் பண்ணணும். அப்புறம் மற்ற எல்லா கேன்சரும் கொடுத்துருப்பாங்க. வேற என்னென்னலாம் கேன்சர் வரும்ன்றதை கொடுத்துருப்பாங்க. A patient with a personal or family history of 3 or more of the following. 3 or more of the following cancers. So இதெல்லாம் வந்து just remember for outline, but usually genetic testing யாருக்கு பண்ணுவோம்னா 50 yearsக்குள்ளார ஒரு பேஷண்ட் கேன்சர் பிரஸ்ட் வந்தாங்கன்னா we should do. So 2 cancer breast primary means 2 breast cancer. ஒரே நேரத்துல 2 breast cancer. இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு. சோ ரெண்டு சைடுல 2 பிரைமரி. சோ ரைட் சைடு பிரஸ்ட்ல ஒரு பிரைமரி, லெஃப்ட் சைடு பிரஸ்ட்ல அது ஒரு தனி பிரைமரி, தனித்தனி பிரைமரி. ரைட் சைடு பிரஸ்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மெட்டாஸ்டாசிஸ். ரைட் சைடுல ஒரு கேன்சர், லெஃப்ட் சைடுல ஒரு கேன்சர். அதர்வைஸ் இட் இஸ் லைக் லாபுலார் கேன்சர். லாபுலார் கேன்சர் ஐ டோல்ட் யூ நோ தே வில் ஹேப்பன் இன் போத் த பிரஸ்ட். சோ அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கேன்சர், லாபுலார் கேன்சர்லாம் வந்தா we have to evaluate for genetic cases. No, always we will know it's actually how to know a patient coming to you with a breast cancer in the right side, left side also there is a breast cancer. How to know this is one primary and this is one primary, or this primary has spread to this is a secondary. அப்படின்றது ஒரு MS post graduate question.
ஸோ இந்த பிரஸ்ட்ல இருக்கிற டியூமர் இங்க ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா எப்படி இருக்கும் ஃபீச்சர்ஸ்? என்னென்னலாம் ஃபீச்சர்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கும்? இங்க இருந்து இங்க போறதுன்னா அவனுக்கு நிறைய இடத்துல மெட்டாஸ்டாசிஸ் வரும். எங்கெங்கெல்லாம் வரும்? he will have right supraclavicular node, அதுக்கப்புறம் left supraclavicular node வந்து அதுக்கப்புறம் தான் இங்க வரும். So, and if you examine the tissue, there will be different pattern of thing. And this is very important is இங்க இருந்து ஒரு டியூமர் இங்க போகுதுன்னா அவனுக்கு நிறைய இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும். பட் ரெண்டு தனித்தனி டியூமரா இருந்தா they both will be early stage only. So, but this is an MS postgraduate question, will not be asked for you, so don't worry. So, ரெண்டு பிரஸ்ட்லயும் தனித்தனி கேன்சர் வந்துனா we have to evaluate. Just remember this point, that's all. So, மத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா breast cancer, colon cancer, sarcoma, adrenocortical, brain tumor, மத்த எல்லா கேன்சரும் சேர்த்து any individual with a personal or family history of 3 or more of the following, 3 கேன்சர் ஒரு ஆளுக்கு யாராவதுனுக்கு அவங்க ஃபேமிலில 3 கேன்சர் இருந்ததுன்னா we have to take it into account. So now Bailey has added one new interesting point, Nottingham's prognostic index. So ஒரு கேன்சர் breast பண்ண பேஷண்ட் எவ்வளவு நாள் உயிரோட இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்கணும்னா based on tumor size, number of nodes and grade, we have a grading system that is known as Nottingham. I'm not putting the values, it is there in Bailey, but just remember we have to use size of the tumor, T staging, number of nodes, N staging, and grade. What is the grading system you used? Blumen Richardson grading. So based on this, we use this scoring system. Okay. So prognosis of the patient depends on the following table. This table will be definitely asked for your exam. Worst prognosis seen with HER2 positive, lymphovascular invasion, high Ki67 index, extensive DCIS, high grade tumor, lymph node, high stage, big size, young females, premenopausal woman, BRCA, family history, prior history of breast cancer, obesity, failure to complete the treatment. All these patients will have bad prognosis. They have bad prognosis. So that completes the cancer breast. So any doubt you have in management of cancer breast? So this is a most logical question. You will have definitely enormous clinical questions from cancer breast. I'm telling you, enormous questions. So radiotherapy எப்படி கொடுப்பீங்க, chemotherapy யாருக்கு கொடுப்பீங்க, அப்புறம் ஹார்மோன் தெரப்பி எப்ப கொடுப்பீங்க, இதெல்லாம் வச்சு நிறைய questions continuously வரும். So you should understand the basics to know the answer in this. Okay. So any doubts you have, please tell me. So very good. 390 students are attending the class. So 390 students are attending the class. So don't. Anatomy is not so big point. What is Goldilocks? See, what happens, many faculties, wherever you are going, they will be telling some funny names here and there. Whatever they learned, they will be asking. So don't worry about those things that are not important. So some surgeries, what is there in the book, if you know, that is enough. Don't need to remember everything. Okay. So anatomy is anatomy la I don't want to discuss panla. Anatomy of breast தான் discuss பண்ணோம். Anatomy of breast தான். Nothing but anatomy of breast la we discussed about the axillary nodes. அத்தபடி breast anatomy ல ஒன்றும் பெரிய anatomy எல்லாம் கிடையாது. Axillary node staging level தான் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க. So இது ஒரு pectoralis minor muscle. Nodes lateral to the pectoralis minor are anterior group, posterior group, lateral group. So anterior, posterior, lateral group are coming under level 1 nodes. Behind the pectoralis minor are known as level 2 nodes. Level 2 nodes. Level 2 nodes are pectoralis minor level la Rotter's nodes, interpectoral nodes la level interpectoral and central group of nodes come under level 2. Medial to this comes level 3 nodes. So level 3 nodes are infraclavicular nodes. இது இல்லாம level இல்லாம supraclavicular nodes can be involved. Internal mammary nodes can be involved. So these nodes and all should be clinically examined. Okay, clinically examined. So see this toilet mastectomy. Toilet mastectomy la இன்னும் நீங்க கேட்பாங்க நினைக்கிறீங்களா எக்ஸாம்ல? கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் புக்ல டிஸ்கஷனே கிடையாது. Only in your clinical viva question, your examiner will be asking what is toilet mastectomy. Toilet mastectomy na ulcerate ஆகி கப்பு தாங்க முடியாம இருக்கிற கேஸுக்கு பண்றது. மற்றபடி யாருக்கும் அந்த மாதிரி கேஸே இப்போ வராது, ரொம்ப ரேர். அதனாலதான் புக்ல அதான் இல்லை. ஸோ டாய்லெட் மாஸ்டெக்டமி பல அளவுக்கு நெக்ராட்டிக் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வர்றதில்லை. ஸோ நெக்ராட்டிக் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வராததால டாய்லெட் மாஸ்டெக்டமி இஸ் நாட் டன்
If at all you can see necrotic tumors, only we will do that. Fungating necrotic tumors. Herceptin is only given for HER2 positive cases. HER2 positive tumors mattumdhaan we will give this trastuzumab, pertuzumab எல்லாமே வந்து இந்த பாசிட்டிவா இருக்கவங்க மட்டும்தான். ரொம்ப காஸ்ட்லி இது. Pertuzumab நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்கு. இது ரொம்ப காஸ்ட்லி ட்ரக். Only for HER2 positive cases we give that. So internal mammary nodes are usually not detected clinically. Internal mammary nodes are usually detected only on CT scan or with the help of lymphoscintigraphy. So அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப இன்டர்னல் மேமரி நோட்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாததால தான் சர்ஜரி பண்ண முடிச்ச உடனே இன்டர்னல் மேமரி நோட்ஸ் இருந்த இடம் யாருக்கெல்லாம் இன்டர்னல் மேமரி நோட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும், டியூமர் யாருக்கெல்லாம் மீடியலா இருந்ததோ, மீடியல் டியூமர் இருந்தவங்களுக்குலாம் இன்டர்னல் மேமரி நோட்ஸ் இருக்குன்ற அசம்ஷன்ல nowadays we are giving one field of radiotherapy to the internal memory nodes. Internal memory nodes இருந்த இடத்துக்கும் we can give radiotherapy. இருக்கோ இல்லையோ ஒரு ரேடியோதெரப்பி அடிச்சு விடுங்க அப்படின்னு இப்ப அடிச்சு விட்டுறாங்க. எந்த கேஸ்க்குன்னா மீடியல் சைட் டியூமர்ஸ்க்கு, நாட் ஃபார் லேட்டரல் டியூமர்ஸ், மீடியல் சைட் டியூமர்ஸ்க்கு they will be putting that. Intramammary nodes, the only method of evaluation is by CT scan or by means of lymphoscintigraphy, which is not done practically. அதெல்லாம் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணான்றதுக்காக சர்ஜரி முடிச்சிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம அடிச்சிடறோம், அந்த ரேடியோதெரப்பி அடிச்சிடறோம். So I hope you are clear with the breast cancer. So please understand breast cancer is very important topic from Bailey and Love. So I'll share this in the group. You will be seeing this in the group. Take rest. We will see you next week. Tomorrow there is a only you read Bailey. For if there is next is going to come, no use of reading any other book. You have to only read only one book. Yes, I told I'll show video. No, I forgot to show. Please wait. I'll show one video. It is there in the computer. I'll show in video. Please wait. Surgery in the surgery in the video எப்படி வரும்னு தெரியல. We will see whether it is flowing correctly. There is one video of MRM done by one of my friend. Nice video. I wanted to show that video. But சில நேரத்துல வீடியோ வந்து என்ன ஆகும்னா இல்ல ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆகாது, நின்னு வரும். ஜூம்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். எம்ஆர்எம் சர்ஜரி எக்ஸலண்டா ஒரு வீடியோ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வீடியோ இருக்கு, பாத்தீங்கன்னா you will understand everything. Which you need to ligate to clear the ulcer. I generally prefer using suture. You can see the axillary dissection. This is the pectoralis major. You find that the entire interpectoral nodes have been cleared. This is the pectoralis minor. So retract this. What you find is the axillary vein. This is the thoracodorsal pedicle. That is the artery, nerve, and vein. Also known as the LD. Pedicle to LD. And then you have the nerve to cervical. So this is the completed axillary dissection. This is the angular vein. Next, You see the angular vein. You clear this area. This is the subscapularis muscle. There. So that is how you clear. So you can see the classical boundaries. That is the artery, nerve, and vein. Also known as the interpectoral nodes have been cleared. The pectoralis minor. So retract this. What you find is the axillary vein. This is the thoracodorsal pedicle. That is the artery, nerve, and vein. Also known as the LD. Pedicle to LD. And then you have the nerve to serratus anterior. So this is a completed axillary dissection. Angular vein. This is the angular vein. You can see the angular vessels are taken. You clear this area. This is a subscapularis muscle. There. So that is how you clear. Very clear anatomy. Okay, very clear anatomy done by one of my friend on axillary dissection related steps. You can see after surgery. One second. Please demonstrate the axillary dissection boundaries. Okay. Axillary dissection boundaries depend on the clearance of 1 to 3. 1 is the nodes which are. Previous video is good. This is the specimen. Okay, after the operation, you have to take out the specimen. This is a specimen containing breast tissue, and this videos and all will be high definition videos. In WhatsApp la nariya vatti pogadu. I will share the YouTube link with. Don't worry. So these are level 1, level 2, level 3 notes la remove panna notes.
breast cancer in pregnancy, பெருசா ஒன்றும் அல்ட்ராசவுண்ட்ல தெரியாதுப்பா. அதனால எம்ஆர்ஐ தான் பெட்டர். இன் பிரெக்னன்சினாலே எம்ஆர்ஐ தான் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. வித்வுட் கான்ட்ராஸ்ட், எம்ஆர்ஐ வித்வுட் gadolinium contrast is the best. ஓகே, கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்கக்கூடாததால we don't give contrast. Otherwise, that is the best. So thank you all. So I'll share the PDF now in the group. You can read that. Okay, it is based on New Bailey. எந்த புக்லயுமே இந்த பாயிண்ட்ஸ் இல்ல, only Bailey points. Thank you all. See you in tomorrow. There is a class. Please attend that. Okay. Thank you.